Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, good morning, dear devotees. Hare Krishna to everybody. Так, доброе утро, дорогие преданные. Харе Кришна всем. Uh, at least in Bucharest today is Pandava Nirjala Ekadashi. В Бухаресте сегодня Пандава Нирджала и Кадыши, по крайней мере, в Бухаресте. And maybe in other places it was either tomorrow or it was yesterday, whatever. И, возможно, в других местах это было вчера или будет завтра. But today we'll have a special meditation that will do this Krishna Katha in this mindset that we'll do something very auspicious or the most auspicious thing that is possible to do in the Ekadashi time will be involved in Krishna Katha. Но мы будем делать эту Кришна-катху в этом особом умном настроении, что мы делаем что-то самое благотворное из всего возможного, что можно сделать в Экадаши, и это быть вовлеченным в такую Кришна-катху. Because as we spoke recently, I think I was answering the question of either Sergei or I don't remember exactly who was, but I said that we are fasting during the Ekadashi not to torture ourselves, but to have more time for Krishna Katha. Потому что, как я отвечаю в прошлый раз на вопрос то ли Сергея, то ли еще кого-то, я не помню точно, что мы постимся в Экадаши не для того, чтобы мучить себя, а для того, чтобы у нас было дополнительное время для Кришна-катхи. So maybe today's class will be a little bit longer than usually, and those of you who can stay till the end, you're welcome. Those of you who have to go to your work, it's understandable. Поэтому сегодня лекция продлится немного дольше. Те из вас, кто должен идти на работу, вы можете на нее пойти. Те, кто из вас хочет остаться, ну, хорошо, что остаетесь. Okay, so we'll read today Srimad Bhagavatam 1.9.39.41. Итак, сегодня мы будем читать Шримад Бхагаватам 1.9, 39-41. Vijayaratha kutumba ata totre drita haya rasminita shriyakshinye Bhagavati ratirastu me mumurshor yamiha niriksha hatagata svarupam. At the moment of death, let my ultimate attraction to Sri Krishna, the personality of Godhead, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridge rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. Next verse. Lalita gati vidasa valogasa pranaya nirikshana kalpitorumanaha krita manukrita vatya unmadanaha prakritim agankila yasagopavadva. Let my mind be fixed upon Lord Shri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Rajadama, the gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the rasa dance. Moni gana nripa vadya samkulenta sadasi yudhishthira rajasuya esham arhanam upapeda ikshanyo mamadrishi gochara esha avir atma. At the Rajasuya Yajna sacrifice performed by Maharaja Yudhishthira, there was the greatest assembly of all the elite men of the world, the royal and learned orders, and in that great assembly Lord Shri Krishna was worshipped
by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. And we'll read the purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. After gaining victory in the battle of Kurukshetra, Maharaja Yudhishthira, the emperor of the world, performed the Rajasuya sacrificial ceremony. The emperor in those days, upon his ascendance to the throne, would send a challenge horse all over the world to declare his supremacy, and any ruling prince or king was at liberty to accept the challenge and express his tacit willingness either to obey or to disobey the supremacy of the particular emperor. One who accepted the challenge had to fight with the emperor and establish his own supremacy by victory. The defeated king would have to sacrifice his life, making a place for another king or ruler. So Maharaja Yudhishthira also dispatched such a challenging horse all over the world, and every ruling prince and king all over the world accepted Maharaja Yudhishthira's leadership as the emperor of the world. After this, all rulers of the world under the regime of Maharaja Yudhishthira were invited to participate in the great sacrificial ceremony of Rajasuya. Such performance required hundreds and millions of dollars, and it was not an easy job for a petty king. Such a sacrificial ceremony being too expensive and also difficult to perform under present circumstances is now impossible in this age of Kali, nor can anyone secure the required expert priesthood to take charge of the ceremony. So, after being invited, all the kings and great learned sages of the world assembled in the capital of Maharaja Yudhishthira. The learned society, including the great philosophers, religionists, physicians, scientists, and all the great sages, was invited. That is to say, the Brahmanas and the Kshatriyas were the topmost leading men in the society, and they were all invited to participate in the assembly. The Vaishyas and Shudras were unimportant elements in society, and they are not mentioned here. Due to the change of social activities in the modern age, the importance of men has also changed in terms of occupational positions. So, in that great assembly, Lord Sri Krishna was the connoisseur of neighboring eyes. Everyone wanted to see Lord Krishna, and everyone wanted to pay his humble respects to the Lord. Bhīṣmadeva remembered all this and was glad that his worshipable Lord, the personality of Godhead, was present before him in his actual formal presence. So to meditate on the Supreme Lord is to meditate on the activities, form, pastimes, name, and fame of the Lord. That is easier than what is imagined as meditation on the impersonal feature of the Supreme. In the Bhagavad Gita 12.5, it is clearly stated that to meditate upon the impersonal feature of the Supreme is very difficult. It is practically no meditation or simply a waste of time because very seldom is the desired results obtained. The devotees, however, meditate upon the Lord's factual form and pastimes, and therefore the Lord is easily approachable by the devotees. This is also stated in Bhagavad Gita 12.9. The Lord is not different from his transcendental activities. It is indicated also in the shloka that Lord Sri Krishna, while actually present before human society, especially in connection with the battle of Kurukshetra, was accepted as the greatest personality of the time, although he might not have been recognized as the Supreme Personality of Godhead. The propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading because a man after his death cannot be made into God, nor can the personality of Godhead be a human being, even when he is personally present. Both ideas are misconceptions. The idea of anthropomorphism cannot be applicable in the case of Sri Krishna. Om Ajnana-timirandasya Jnana-anjana-shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Swapadantikam.
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadavaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. One very beautiful point that we have in the 39th verse is that those who saw Krishna on the battlefield of Kurukshetra attained their original form after death. Очень красивая идея в 39 стихе состоит в том, что те, кто видели Кришну на поле битвы, они все достигли конечного освобождения. После своей смерти. And this is a sign of Krishna's extraordinary mercy upon all of those who are contemplating on him or those who are seeing him. И это признак невероятной милости Кришны для тех, кто его созерцает или кто медитирует на него. There are persons who are doing it consciously, they're trying to meditate in order to attain the shelter of the Supreme Lord. Есть люди, которые медитируют на него осознанно, пытаясь достигнуть прибежища Верховного Господа. And they attain special mercy of the Lord in the form of bhakti or devotional service. И они достигают милости Господа в форме бхакти или преданного служения. And there are people who are unconscious about the special position of the Supreme Lord. И есть люди, которые неосознаны об особом положении Верховного Господа. And many soldiers on the battlefield of Kurukshetra, they were not quite conscious about the divine position of the Supreme Lord Shri Krishna. И многие воины на поле битвы были неосознаны об положении Верховного Господа Шри Кришны. Even after Maharaja Yudhishthira performed this extraordinary Rajasura Yagya in which Krishna was proclaimed the most influential person in the world, the best influencer of the world. Даже после того, как Махарадж Юдхиштира организовал Раджасурья Ягью, на которой Шри Кришна был признан самой влиятельной фигурой в того времени. People could not recognize his extraordinary position. Люди не могли признать его невероятного положения. And they then tended to accept the part of Duryodhana during the battle. И потом у них была склонность принять сторону Дурьодханы во время битвы. As a result, many of them were killed and they attained liberation as a result that they saw Krishna on the battlefield. И в результате они были убиты, и они достигли конечного освобождения благодаря тому, что они увидели Кришну на поле битвы. But as we understand these words that were said today, they were said by the great soul Bhīṣmadeva. Но те слова, которые мы с вами читаем, они были сказаны великой душой Бhīṣmadeva. And Bhīṣmadeva is the real example of a Vaishnava. Vaishnava means one who is conscious of Lord Vishnu, of Shri Krishna. И Бhīṣmadeva является примером настоящего вайшнава. Настоящий вайшнав имеется в виду тот, кто осознан о положении Вишну или Кришны. And in the 40th verse, Bhīṣmadeva, in his mood of a Vaishnava, he's asking humbly the Lord, he's pleading that let my mind be fixed upon Lord Shri Krishna. И в 40 стихе Бишма смиренно в умонастроении Вайшнава просит, чтобы его ум сосредоточился на Господе Шри Кришне. Now, there are some people who are saying that Krishna and Vrindavana and Krishna and Dvaraka, they were different Krishnas, different people. И есть люди, которые утверждают, что Кришна, который был во Вриндаване, который был в Двараке, это два разных Кришны. But this understanding, wrong understanding, is the result that they don't know the Shastras. И это ошибочное понимание происходит из-за того, что они не знают шастр. Because here in the 40th verse we can see that
Bhīṣmadeva is meditating on Shri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrajadama, the gopis. Потому что здесь, в 40 стихе, мы видим, что Бишма медитировал на его движения и взгляды полной любви, которые привлекли девушек Раджадхамы. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the rasa dance. Девушки подражали характерным движениям Господа после того, как он исчез во время танца раса. So Bhīṣmadeva was completely conscious about the confidential pastimes of the Lord that he had in Vrindavana, in Vrajabhumi, with his most confidential devotees, the gopis. Поэтому мы можем видеть, что Бишмадева был полностью осознан на прошлых играх Господа Кришны во Вриндаване, во Враджабхуме с его самыми близкими преданными. And his understanding was that the Krishna he is worshipping now, Krishna that is involved in this Kurukshetra battle, is the same Krishna that had his pastimes in Vrindavana. И поэтому он был полностью осознан о том, что Кришна, который здесь присутствует сейчас на поле битвы Курукшетры, это тот же самый Кришна, у которого были эти игры. And not last Friday, but 2 weeks ago, we touched upon Bhīṣmadeva's rasa. We spoke that he was in Dasya rasa mainly. И 2 недели назад мы с вами говорили о том, что Бишмадева был вовлечен в расу, в Дасья расу, которая была самая главная. But it was a Dasya rasa not in Vaikuntha, it was a Dasya rasa on the level of Dvaraka Mathura. Но это была не Дасья раса Вайкунтхи, это была Дасья раса Двараки Мадхура. And it had a touch of Virya rasa. It was mixed with Virya rasa, chivalry, heroic rasa. И это была также Вирья раса, там, которая была расой мужества, расой героизма. Now, in this series of verses, Bhīṣmadeva, sometimes he was glorifying Arjuna, and he's often glorifying actually Arjuna's special position. И Бишмадева в этой серии стихов очень часто восславляет Арджуну. Он довольно часто его восхвалял. Now, don't forget that Arjuna technically killed him. И давайте не будем забывать, что технически Арджуна его убил. But he did not die yet, but still he is alive. But Arjuna was the cause of his lying on the bed of arrows. И даже если он все еще продолжал быть живым, он еще был жив, он уже лежал на этом ложе из стрел. And Bhīṣmadeva had a great reverence towards Arjuna, Arjuna being his nephew. И у него была особая привязанность к Арджуне, потому что тот был его внуком. One of the things that I would like to mention is that Bhīṣmadeva recognized some special qualities in technically in his subordinate. И одна важная деталь, которую хочу уточнить, Бишмадева осознавала особые качества, которые были у его сторонников. And his subordinate in the form of Arjuna, and his junior in the form of Arjuna. И тех, кто был младше него, младшие, которые были по отношению к нему, в том числе Арджуна. And that is speaking about his non-envious heart. Это говорит о его независтливом сердце. And he recognized also the devotional level of Arjuna. Также он признавал уровень преданности Арджуны. And actually he was adoring the level of devotion that Arjuna had towards the Lord. И он очень восхвалял степень преданности, которую Арджуна проявлял по отношению к Господу. Yudhishthira with Bhima and Nakula and Sahadeva and also Draupadi, they had a special Sakya rasa with the Lord, friendship, relationship with the Lord. Юдхиштира и Бхимадева вместе с Накулой Сахадевой и также с Драупади, у них была Сакья раса, это особая раса дружбы с Господом. And this Sakya rasa is called Narma Sakya, which means to be the Lord's bosom friend,
but they were on the level again of Dwaraka and Mathura. И сакья-раса, которая также называется нарма-сакья, это положение верного друга, но они также находятся на уровне Двараки и Мадхуры. Положение дружеских взаимоотношений с Верховным Господом не во Вриндаване, а на уровне Мадхуры и Двараки. And Arjuna amongst them, he had a special type of Sakya rasa, which is a little bit different than the Sakya rasa of Bhima, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, and Draupadi. И у Арджуны была особая сакья-раса, которая отличалась от сакья-расы Юдхиштиры, Бимы, Накулы, Сахадевы и Драупади. His Sakya was called Prana Sakya, which means that he was the dearest friends of Krishna. Prana means even more dear than his own life. И его сакья называлась Прана Сакха, что означало «самый дорогой друг». Прана означает «дороже, чем собственная жизнь». Mhm. Now, in the universe at that time, there were a lot of different sages, yogis, self-realized souls. И в то время во Вселенной было очень много святых, мудрецов, йогов, очень много реализованных душ. But Krishna, yet he is choosing Arjuna to reveal to him Bhagavad Gita, which is the essence of the Vedas and the essence of Upanishads. Но, тем не менее, Кришна выбирает Арджуну для того, чтобы раскрыть ему Бхагавад-гиту, которая является сутью Вед и Упанишад. Mhm. And now, usually we have this tendency to think in the terms of black and white, in the terms of duality of the material world. И у нас есть эта склонность обычно думать в рамках черного и белого, в рамках дуальности этого материального мира. And we have the same perception of different rasas. И у нас есть такое же понимание для различных рас, That Shanta rasa is boo, we don't want that. что шанта-раса — это мы ее не хотим. And Dasya rasa is a kind of like very low rasa. И дася-раса, она является такой низкой расой. Then we have friendship, which is already a very good thing. Потом у нас есть дружба, которая уже является чем-то хорошим. Then we have parental rasa, which is already wow. Потом у нас есть родительская раса, которая уже вау. And then we have Madhura rasa, which is the topmost. And since I am the topmost person, I am the best person, I should have the best rasa in my life. И потом у нас есть Мадхурья раса, которая является лучшей из рас, самой лучшей, поскольку я самый лучший человек, у меня будет только Мадхурья раса. And sometimes if you're asking devotees, which rasa would you prefer? И иногда, когда ты спрашиваешь преданных, какую расу ты предпочитаешь? And devotees are, of course, Madhurya rasa. И преданные, конечно, Мадхурья раса. Nobody wants to be a peacock in this spiritual world. Nobody wants to be a tree in the spiritual world or a flower in the spiritual world. Everybody wants to be in Madhurya rasa or at least in friendship rasa with Krishna. Никто не хочет быть павлином, деревом или цветком в духовном мире. Все хотят быть Мадхурья раса. Может быть, раса дружественная, но лучше Мадхурья. Peacock, a cuckoo bird, what is that? I Павлин. want to dance with Krishna. Павлин, что это такое? Я хочу с Кришной танцевать. So it's innocent, but still it reflects our material consciousness. И это невинное, по сути дела, но оно отражает наше материальное умонастроение. Every devotee, indifferent of their rasa, they're fully satisfied in it, and they're drawing a lot of nectar from it. Все преданные, вне зависимости от того, в какой расе они находятся, они полностью удовлетворены этой расой, и они источают нектар, находясь в ней. Извлекают. Now, in spite of Arjuna being in this prana sakya rasa, very special friendship, soul-to-soul friendship with Krishna, Несмотря на то, что Арджуна находился в этой прана сакья раса, которая была очень сердечной дружбой, now I will demonstrate you how Bhīṣmadeva was drawing
his nectar from his rasa to the full degree. И я вам сейчас расскажу, как Бhīṣmadeva извлекал полностью нектар из своей расы на все 100%. Mhm. In spite of being in Pranasakya rasa with Krishna, I mean, I speak about Arjuna now. Несмотря на то, что он находился в прана-сакья раса, я сейчас говорю об Арджуне. During the battlefield of Kurukshetra, as we know, Arjuna saw only the back of Krishna. На поле битвы я напоминаю, что Кришна видел только спину Арджуны. And he was kicking with his legs, he was kicking Krishna in order to drive the chariot. I told you a few times about that. И он надавливал стопами на его спину для того, чтобы управлять колесницей. Я несколько раз об этом вам рассказывал. But Bhīṣmadeva, being technically in a lower rasa and dasya rasa, Но Бhīṣmadeva, будучи в более низкой расе, дасья-расе, during the battlefield, he was contemplating the face of Krishna, not his back, but his face. будучи на поле битвы, он любовался лицом Кришны, то есть он не смотрел на его спину, но смотрел ему прямо в лицо. And don't forget, it was in the middle of horror, in the middle of heads being chopped, hands being chopped, people being killed, and rivers of blood everywhere. Давайте не забывать, что это все происходило при ужасных обстоятельствах, что повсюду были обезглавленные люди, отрубленные руки, ноги, реки крови и так далее. Bhīṣmadeva chopping the heads. Meanwhile, actually, he was concentrated on Krishna's face, on contemplating on Krishna, who was his Ishtadevata. И отрубая головы, Бhīṣmadeva был сконцентрирован на Кришне, он созерцал только его, потому что тот был его Иштадевата. And all of his life, he had a very, very often we are, how to say, we are complaining about our life's difficulties. Our life's difficulties are nothing in comparison to Bhīṣmadeva's difficulties. И иногда всю свою жизнь мы жалуемся на трудности, которые возникают в нашей жизни, но они, никакие трудности не сравнятся с теми трудностями, которые были в жизни у Бhīṣmadevы. And he was involved in he was manipulated, he was put down, he was abused. I mean, he had a lot of things to suffer from. И Бhīṣmadeva, он прошел через многое, им манипулировали, его унижали. Он в своей жизни прошел через очень много вещей, его абьюзировали. He was psychologically neglected by Dhritarashtra and Duryodhana. Его психологически отвергали Dhritarashtra и Дурьодана. So many things he had to suffer on the subtle level, on the gross level. Через очень много ему пришлось пройти как на тонком, так и на грубом уровне. And now the battle of Kurukshetra, which is the culmination of all those sufferings. А теперь битва на Курукшетре, которая является кульминацией всех этих страданий. And what Bhīṣmadeva is doing, he is completely focused on contemplating the beauty of Lord Krishna's face. И что делает Бhīṣmadeva? Он полностью поглощен созерцанием прекрасного лица Кришны. And he wants to surrender and to serve Shri Krishna. И он был покорен и готов служить Кришне. And he understood the subtle, the unseen intention of Lord Krishna, who was enjoying the fight. И он увидел на тонком уровне Кришну, который наслаждался этим боем. And he wanted to serve Krishna in his desire to fight. И он хотел послужить Кришне в желании того побиться в битве. And he was showering flowers upon Krishna in the form of his sharp arrows. И он проливал цветочный душ из стрел, которые он пускал в Кришну. So this is Virya Rasa. Такова Вирья раса. Now, in one of his lectures, Srila Prabhupada is mentioning that, first of all, we should understand that Arjuna was the best warrior in the world. И Шрила Прабхупада в одной из своих лекций говорит, но сначала мы должны понять, что Арджуна был лучшим воином тех времен. Now, the man, this is for you. You know that in the heavy
what is it called? Heavyweight boxing. Now the champion of the world is Usyk. I think his name is Alexander Usyk. He's from Ukraine. So he's considered to be the best boxer in the world. Итак, сейчас информация для мужчин. Вы наверняка знаете, что сейчас в боксе в категории тяжелого веса чемпионом является Александр Усик, который из Украины. And he beat even, what was his name? Tyson Fury, who was really a strong Irish English man who looks like a monster. И он победил даже Тайсона Фьюри, который был очень большим ирландцем, англичанином, которого было очень сложно победить, но он это сделал. Now, Arjuna was strong, not from only the physical point of view, the strongest man of the world at that time. И Арджуна был не только самым сильным мужчиной того времени с физической точки зрения, But he was the strongest also from the point of view of his skills. He was the best archer. но он также был силен с точки зрения своих умений. Он был самым опытным лучником того времени. He could fight with any weapons. He was expert in any weapons, but especially in the shooting of arrows, in archery. И он владел всем оружием того времени, он был искусен во всех видах оружия, но самым опытным он был лучником, он пускал стрелы. He could do it at night, he could do it at day, he could do it with closed eyes, he could do it just by hearing the sound of the enemy. He was expert. Он мог стрелять днем, ночью, он мог делать это с закрытыми глазами, он мог это делать только слыша шаги своего противника. Он был экспертом в этом деле. He could do it with right hand, with left hand, no difference. Он стрелял левой рукой, правой рукой, никакой разницы не было. Everybody in the world knew Arjuna is the best warrior in our historical segment of time. Все в мире знали, Арджуна является самым сильным воином в нашем историческом сегменте времени. And now, Bhīṣmadeva, Prabhupada is saying in one lecture, he was 25,000 times more powerful than Arjuna. И Шрила Прабхупада в одной из своих лекций говорит, что Бhīṣmadeva, он был 25 тысяч раз сильнее Арджуны. So you can imagine, he was really Devavrata, he was divine. Итак, вы можете себе представить, он по-настоящему был Деваврата, он был божественен. And in spite of being 25,000 more powerful than Arjuna, he's still prizing Arjuna. He still expressed his compassion and love towards Arjuna and appreciation of his devotion and his special rasa with Krishna. И несмотря на то, что Бhīṣmadeva был 25 тысяч раз сильнее Арджуны, он по-прежнему восхвалял его преданность Кришне, его силу и его расу особенную, которая у того была с Кришной. So in comparison, Arjuna was like a fish. Поэтому в сравнении Арджуна был подобно рыбе, And Bhīṣmadeva was like a timingila. а Бhīṣmadeva был как Тимигила. Krishnakanta doesn't know what a timingila is. Кришнаканта не знает, что такое Тимигила. There are those special types of prehistoric sharks. I forgot their names. They were mega something. Мегалодон. Megalodon, yeah. So Megalodon was just a kid in comparison with the Timingila. Тимигила — это древние акулы, это родственники, предшественники этих акул, мегалодонов. И мегалодон — это был ребенок, маленькой рыбкой по сравнению с Тимигилой. So we have different types of Timingila, Timingila, and so on. There is a gradation amongst them also. И у нас есть различные типы Тимигил, то есть Тимигила, Тимигила и так далее. They were really monsters. Это были монстры настоящие. So Arjuna, in comparison with Bhīṣmadeva, from the point of view of strength, Arjuna was like a small fish, and Bhīṣmadeva was like a Timingila. He was a monster.
Арджуна по сравнению с Бхишмадевой был маленькой-маленькой рыбкой, а Бхишмадевой был Тими-Тими Гила, он был огромным монстром. So therefore, when sometimes, first of all, Arjuna, in principle, he was fighting like a kind of like half, half in a halfway. He wasn't interested in shouting his arrows to Bhishmadeva because he loved Bhishmadeva and appreciated him as his guru. И Арджуна, он сражался в полсилы, потому что он не хотел причинить боль Бхишмадеве, он его очень сильно любил. But even those few arrows that were shot in the direction of Bhishmadeva, it was nothing. I mean, because Bhishmadeva, he was 25,000 times more powerful than Arjuna. Но даже те стрелы, которые Арджуна все-таки впустил Бхишмадеву, они для него ничего не значили, потому что он был 25 тысяч раз сильнее Арджуны. And therefore, Bhishmadeva also was fighting a kind of like neglectfully, and everybody could see that. Everybody knew who he was, but even Duryodhana, he understood that he's not fighting full force. И Бхишмадева, он тоже сражался нехотя, и все это видели и замечали. Дурьодхана тоже в один момент почувствовал, что тот не сражается в полную силу. So at one point, Duryodhana, he, как сказать, унизил. He Humiliated. humiliated. Yes, he humiliated Bhishmadeva, and he ordered him to fight in a full force. И поэтому в какой-то момент Дурьодхана унизил Бхишмадеву, и он приказал ему, заставил его сражаться в полную силу. And that was the external reason why Bhishmadeva started to fight like a madman. И это была внешней причиной, по которой Бхишмадева стал сражаться как безумец. But the internal reason why he started to do that is that because he wanted to bring up his special relationship with Krishna in Virya Rasa. Но внутренняя причина, по которой он стал это делать, это для того, чтобы вывести на внешний уровень вирья расу, которая у него была с Кришной. And now don't forget that those Shanta Rasa, even Dasa, every rasa is supporting the superior rasas. И давайте не забывать, что Шанта расе, Дасы раса и все расы, каждая, которая находится ниже, они поддерживают высшие расы. So from his platform of Dasya plus Virya, chivalry, Bhishmadeva wanted to evidence, no, not to evidence, wanted to highlight the special relationship that Arjuna had with Krishna. И тогда со своей позиции Даси расы, Вирья расы Бхишмадева хотел высветить отношения Арджуны, которые были у него с Кришной. So he started to attack Arjuna practically in full force, and he covered Arjuna with a shower of arrows. И поэтому он стал сражаться с Арджуной в полную силу и покрыл его дождем стрел. And a lot of those arrows, they were piercing Krishna's body. И многие из этих стрел, они пронизали тело Кришны. And when Krishna saw that Arjuna is about to be killed, И когда Кришна увидел, что Арджуна вот-вот убьют, then he jumped from his chariot and he took the wheel and he rushed towards Bhīṣmadeva. тогда он соскочил с колесницы, взял колесо и ринулся в сторону Бхишмадевы. And that was exactly what Bhīṣmadeva provoked Krishna to do. И это было именно то, что спровоцировал Бхишмадеву Кришна, чтобы он это сделал. And Bhīṣmadeva in slow motion, he saw how Krishna is roaring in anger, how he's picking slowly this chariot wheel and how he's directing it towards him. И Бхишмадева в замедленной съемке просто увидел, как Кришна соскакивает с этой колесницы, как он берет это колесо, как его лицо взрывается в ярости, и он кидается навстречу к Бхишмадеве. And that picture that we saw last time, Krishna is depicted like very blissful, sattvic. И та картинка, на которую мы с вами смотрели в прошлый раз, где Кришна нарисован с блаженным выражением лица. Krishna wasn't at all like that. He was really angry. Кришна совсем таким не был, он был по-настоящему в гневе. He was really protecting his devotee Arjuna.
and he was eliminating the threat. Он по-настоящему защищал своего преданного Арджуну, и он устранял опасность. And Bhīṣmadeva at that time said, yes, that's exactly what I want. I want to be killed by Krishna's hand. И Бhīṣmadeva в тот момент сказал: да, это именно то, чего я желаю. Я хочу, чтобы Кришна убил меня своей рукой. And let the world see that he is the Supreme Personality of Godhead because he could kill the one who is 25,000 times more powerful than even Arjuna. И пускай мир увидит, что он является Верховной Личностью Господа, потому что он будет тем, кто лишит жизни того, кто в 25 тысяч раз сильнее, чем Арджуна. And meanwhile, Bhīṣmadeva was enjoying the perspiration on Krishna's face, his hair that was dusty, and his drops of blood that he had on his body. И тем временем Бhīṣmadeva наслаждался каплями пота на лице Кришны, его волосы, покрытые пылью, и каплям крови на его одеждах. He was extracting everything from Virya Rasa. Он извлекал все, что можно извлечь из вирья расы. It's chivalry, it was about honor, it was about power, it was about promises that kshatriyas are taking, about dignity, everything was there. Это все было про мужество, про достоинство, про слова, которые дают и сдерживают кшатрии. Все это находилось в этот момент, сконцентрировано было там. And the more Krishna was running toward Bhīṣmadeva, Bhīṣmadeva was putting his hands down. И чем быстрее Кришна приближался к Бhīṣmadevе, тем больше Бhīṣmadeva опускал свои руки вниз. And as we remember, that gesture from the part of Bhīṣmadeva meant, now I'm surrendering, you can kill me. И мы помним, что этот жест Бhīṣmadevы означает, что теперь я тебе покоряюсь, ты можешь лишить меня жизни. And it actually meant that he was giving up his ego. И это на самом деле означало, что он отказывается от своего эго. There is this very, very beautiful statement. I think it was made by Bhaktisiddhanta Saraswati, but especially it was kind of like highlighted by one of his disciples by the name Bhakti-Rakshakshidhar Dev Goswami Maharaj, who was speaking about it. Есть одно утверждение, очень красивое. Скорее всего, оно исходит от Бхактисиддханты Сарасвати, но особенно о нем говорил его ученик Bhakti-Rakshakshidhar Dev Goswami Maharaj. So, Sridhar Maharaj often was speaking about this concept of die to live. Он часто говорил об этом концепте «умри, чтобы жить». So Bhīṣmadeva wanted to die in order to live in his eternal relationship with Krishna. Бhīṣmadeva хотел умереть для того, чтобы жить в своих вечных отношениях с Кришной. In the same way, a devotee, he has to die. His ego has to die in order to live and to be born in a spiritual relationship with Shri Krishna. И точно так же преданный должен умереть, и потом он должен возродиться для того, чтобы жить в своих духовных взаимоотношениях с Шри Кришной. And many heroes on the battle of Kurukshetra, first of all, their ego was killed by Shri Krishna, and then their bodies. И очень много воинов было убито в первую очередь их эго на поле битвы, а потом уже они умерли своей смертью. And Bhīṣmadeva did exactly the same thing. He showed Krishna that now I don't have any ego anymore. You can do whatever you like with me. И Бhīṣmadeva сделал то же самое. Он показал Кришне, что теперь у него нет никакого эго, и ты можешь делать со мной все, что угодно. And then, as we know, Arjuna ran towards Shri Krishna. He embraced him and said, "My dear Lord, I promise to you, now please don't break your vow. I will fight in a full force. Don't do that, please." И потом мы помним, как Арджуна бросился к Кришне и начал его удерживать, говоря: «О мой Господь, пожалуйста, не нарушай свою клятву. Я даю тебе слово, что я исполню свой долг. Пожалуйста, остановись». But Krishna was very determined to kill Bhīṣmadeva. Но
Кришна был очень устремлен до того, чтобы лишить жизни Бhīṣmadevу. Thus, he was showing that he is going to protect his devotee. Таким образом, он показывал, что он будет защищать своего преданного. Like eyelids is protecting the eyes. Так же, как веки защищают глаза. Krishna is protecting his devotees. Кришна защищает своих преданных. That's how Bhīṣmadeva highlighted the Krishna's mood and the special relationship of Arjuna with Krishna. И так Бhīṣmadeva высветил, показал особые взаимоотношения Кришны и Арджуны, и их особые взаимоотношения, и особые отношения Кришны к Арджуне. Now, a takeaway from this situation. Так что мы должны вынести из этой ситуации? A senior devotee is one who is highlighting the service of junior devotees. Старший преданный, который высвечивает преданное служение младшего преданного. Старший преданный — это тот, кто высвечивает. And if you have love, you'll highlight the service of the devotees who are younger than you. И если у вас есть осознанность, Если у вас есть любовь, то тогда вы любовь, будете как высвечивать. преданное служение младшего преданного. If you have envy, you'll put down junior devotees and you'll put down even senior devotees. А если у вас есть зависть, то вы будете принижать как младших преданных, так и старших преданных. You'll find some reason to criticize, find some reason to put them down, but you let it go, your ego, to go in that direction of putting down them. Вы найдете причины для того, чтобы их критиковать, для того, чтобы их принижать или унижать. Ваше эго поможет вам в этом направлении. But when you have love and service mood, you would like to highlight others' service, and you would like everybody to know their relationship with the Lord, not your own. И когда у вас есть любовь, и когда у вас нет зависти, то вы, наоборот, будете стремиться показать, высветить это преданное служение, которое произвели другие преданные, и их взаимоотношения с Кришной. So it's a very beautiful dynamic of how we can serve, and at the same time we highlight the service of others. And you have to have brains, to serve. You have to have a heart, a kind, loving heart, and you have to have a brain in order to perform your service in a way that Krishna would be pleased and devotees around you will be pleased. Senior devotees, equal devotees, and junior devotees. И таким образом, если вы знаете, как служить преданно, то вы сможете и преданно служить, и удовлетворить Кришну своим преданным служением, и при этом помочь и высветить служение других преданных. И тогда, если у вас есть мозги, а для того, чтобы по-настоящему преданно служить, они у вас должны быть, вы сможете и своим служением заниматься, удовлетворяя Кришну, и делать так, что преданные вокруг вас будут удовлетворены, как старшие, так и равные, так и младшие преданные. So these were a few additional thoughts that I had regarding Bhīṣmadeva's special dasya plus virya rasa that he had with the Lord. И поэтому это были несколько слов дополнения с моей стороны по поводу расы Бhīṣmadeva, которая была дасья вирья раса, Which was actually highlighting the special Sakya friendship rasa of Arjuna. которая на самом деле высвечивала сакья расы, особые дружеские взаимоотношения Кришны и Арджуны. And the eternal associates of the Lord in Madhurya rasa or in the parental rasa with the Lord, they're not looking down at lower rasas. They're doing actually the same thing. They're highlighting their service and they're admiring their service and their level of surrender to the Lord. И вечные спутники Господа, которые находятся с ним в Адхурья расы или в родительской расе, они на самом деле не принижают остальные расы, но они высвечивают своим служением, своей расой другие расы и поддерживают и помогают увидеть другим прелести тех рас, которые находятся помимо них.
like we know the famous description, I think it's from the third canto of Srimad Bhagavatam, about the Vaikuntha atmosphere. Как, например, описано в 3 главе Шримад Бхагаватам атмосфера на Вайкунтхе. When a bee is zooming and is glorifying Shri Krishna, Когда пчела жужжит и прославляет Кришну, in his own way, и он летит. he's doing it in his own way according to his own capabilities, Capacity. capacities. И он делает это в соответствии со своими способностями и возможностями, то, как он это умеет делать. And all those birds who are singing very beautifully, like cuckoo birds and others, they're remaining quiet. И те птицы, которые очень красиво поют, кукушки, они все замирают, замолкают. They're not looking at the bee in a derogatory way, saying, "You bee, shut up. We are singing now. We are glorifying now the Lord." И они не смотрят уничижительно в сторону этой пчелы, говоря: «Заткнись, пчела, сейчас мы поем». You're zooming there something, you're not even, you're not able to sing. Жужжишь там какую-то свою ерунду, ты даже не способна петь. No, they are appreciating the devotion of that bee who wants to glorify the Lord in according to his capacities. Нет, они уважают эту пчелу, которая восхваляет Господа в соответствии со своими возможностями. So what I wanted to say is that all the rasas, they're supporting each other. They're not putting down each other. И что я хочу сказать, что все эти расы, они поддерживают друг друга, они не принижают друг друга. They're highlighting their devotion, mutual devotion. Они высвечивают преданное служение взаимное. Okay, now let's go back to Bhīṣmadeva. А теперь давайте вернемся к Бhīṣmadeve. As we know, finally, Bhīṣmadeva, he was neutralized by Arjuna. Как мы знаем, в итоге Арджуна нейтрализовал Бhīṣmadеву With the help of Shikandi, who was Amba in her past life. с помощью Шиканди, которая была Амба в своей прошлой жизни. And we know that I'll not go back to that, those little stories that I told you about what happened when Bhīṣmadeva was lying on the arrows of beds and with the water and with the pillow and all of those. И я не буду возвращаться к тем небольшим историям, которые я вам рассказывал, когда Бhīṣmadeva лежал на ложе из стрел, про воду, подушку и так далее. But when Bhīṣmadeva was lying on the bed of arrows, he was offering different discourses and teachings about different important topics for human society. Но когда Бhīṣmadeva был на этом ложе стрел, он предлагал различные учения, которые будут использованы на благо всего мира. And he was doing this in the presence of different great realized souls, rishis, yogis, sages. И он делал это в присутствии великих освобожденных душ, святых, йогов, мистиков. And he was doing that consciously with the intention to help Maharaja Yudhishthira to see a broader picture of what happened during the Kurukshetra war. И он делал это с целью того, чтобы помочь Юдхиштире увидеть картину в целом и расширить его сознание. And we remember that at the highlight of those topics, presentations that Bhīṣmadeva made, И мы помним, что в свете тех тем, которые обсуждал Бhīṣmadeva, then at some point Yudhishthira is asking Bhīṣmadeva, he's asking, who is the greatest Lord in the world? Юдхиштира спрашивает Бhīṣmadevу, кто является величайшим Господом в мире. Daivatam, which means who is the greatest divine force in the universe. Дайва там, что означает, кто является самой великой божественной силой во Вселенной. By glorifying whom can a man reach auspiciousness? Прославляя кого человек может достичь благоприятного.
By doing japa, what can humanity go beyond the bonds of samsara? Выполняя джапу, чего человечество может выйти за пределы оков сансары? And Bhīṣmadeva started to answer. И Бишмадева начал отвечать. And he's saying, Anadi Nidanam Vishnum Sarva Lokam Maheshwaram Lokadya Kasham Stuvantyam Sarva Dukatito Bhavet. The highest religion, Dharma, is the worship of Lord Vishnu, who has no beginning, Anadi, and no end, Nidanam, and who is the Supreme Lord of the world. Высшая религия Дхарма – это поклонение Господу Вишну, который не имеет начала, анади, и конца, нидханам, и который является Верховным Господом мира. Now, here Bhīṣmadeva is saying that Vishnu is the Supreme Lord. Итак, здесь Бишмадева говорит, что Вишну является Верховным Господом. Same time, we hear today's verses from Bhagavatam, in which he is saying that I want to meditate on Shri Krishna. И в то же самое время мы видим строки Шримад Бхагаватам, где он говорит, что я хочу медитировать на Шри Кришну. And by this, he is again dissipating any doubts that there is a difference between Lord Vishnu and Lord Krishna. И здесь он рассеивает любые сомнения по поводу того, что Вишну и Кришна являются чем-то раздельным. Mm-hmm. Now, then he's saying, those wise persons who daily chant his Sahasranama and glorify him by doing japa will attain liberation from the cycle of birth and death and will overcome all sorrows. И затем он говорит, что те мудрецы, которые ежедневно воспевают его шасранаму и прославляют его, совершая джапу, достигнут освобождения от цикла рождений и смертей и преодолеют все печали. Lord Krishna is the most purifying of purifiers, the power of the Ganges and other places of purification to remove sinful reactions coming from him. Господь Кришна – самый очищающий из очистителей, сила Ганги и других мест очищения, устраняющая греховные реакции, исходит от Него. He is the most auspicious of all auspicious personalities, and he gives Ganesha and others the power to remove obstacles. Он самый благоприятный из всех благоприятных личностей, и он дает Ганеше и другим силу устранять препятствия. So after answering these questions, Bhīṣmadeva related to Yudhishthira and to the present sages the Vishnu Sahasranama Stotra, about which we spoke last time. И так, обращаясь к Юдхиштире и к другим святым и мудрецам, находящимся там, Юдхиштира говорил о Вишну Сахасранама Стотра, о котором мы говорили в прошлый раз. Yes, maybe not last time, but it was a few lectures ago. Может быть, не в прошлый раз, но это было несколько лекций назад. Mm-hmm. So Vishnu Sahasranama Stotra contains all those thousands of names of Lord Vishnu who are able to remove sins and also to drive away all fear that somebody has. Итак, Вишну Сахасранама Стотра имеет 1000 имен Вишны, которые могут очистить ваше сознание и также устранить любой страх, который у вас имеется. And this stotra was told to Yudhishthira in order to remove his anxieties, because that was the main state of Yudhishthira. He was. И эта стотра была сказана Юдхиштире для того, чтобы устранить его беспокойство, потому что это было его умонастроение на тот момент. And by revealing those divine names of the Lord, Bhīṣmadeva actually established or started to establish a platform on which Lord Chaitanya would come soon, and he will promote the Harinam Sankirtana, which is the Yuga Dharma for the age of Kali. И на самом деле Бишмадева таким образом, рассказывая Юдхиштире об этих именах, он своего рода обосновал платформу, на которую позже явится Господь Чайтанья и организует Харинам Санкиртан, которая будет являться единственным инструментом в Кали-югу. So Yuga Dharma means the prescribed method of self-realization for the Kali Yuga. Юга-дхарма – это предписанный метод, который нужно будет соблюдать в Кали-югу. So thus, Bhīṣmadeva offered it to Yudhishthira, and he is giving a teaching to all of us, that if you want to get rid of all of your anxieties, take shelter of the holy names of the Lord.
И таким образом Бhīṣmadeva, наставляя Юдхиштиру, наставляет также всех нас, что если вы хотите избавиться от любых беспокойств, примите прибежище у Верховного Господа, Его имен. This is the real solution of our problems. Это самое настоящее решение всех наших проблем. And in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Sarvabhauma Bhattacharya is saying those two verses that I used in yesterday's invitation for all of you to our Japa Puja program, today's morning program. И в читании Чаритамриты Мадхья и Сарвабхаума Бхаттачарья произносит эти два стиха, которыми я вас вчера пригласил на нашу утреннюю программу Джапа Пуджа вместе. And Sarvabhauma Bhattacharya is saying in those verses that this sweet transcendental sound is a special creation of the Lord known as Prema Sankirtana, congregational chanting of love of Godhead. И Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, этот сладостный трансцендентный звук – особое творение Господа, известное как Према Санкиртана, совместное пение в любви к Богу. Avatari Chaitanya Kaila Dharma Pracharana Kali Kari Dharma Krishna Nama Sankirtana. In the age of Kali, Sri Chaitanya Mahaprabhu has descended to preach the religion of Krishna consciousness. Therefore, the chanting of the holy names of the Lord Krishna is the religious principle for this age, Yuga Dharma. Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в век Кали, чтобы проповедовать религию сознания Кришны. Поэтому главная религиозная обязанность всех людей в этот век – петь святые имена Господа Кришны. So again, all those 12 great Mahajans in the universe, they have the same mindset. Итак, все эти великих 12 Махаджан во Вселенной, у них у всех есть одно умонастроение. They have the same understanding about Bhagavad Dharma, what is the supreme Dharma, which will lead all the population in the universe to the highest benefit in life. У них есть объединенное понимание о том, что является Бхагавад-дхармой, высшей дхармой, которая возвысит все население Земли на новый уровень. And Bhīṣmadeva was sharing his understanding about the supreme, highest Bhagavad Dharma. И Бhīṣmadeva делился своим пониманием и восприятием Бхагавад-дхармы, высшей дхармы. So during his speech, as we remember, different sages were there present, different yogis, a lot of, with their disciples. I mean, there were thousands of them, all surrounded around Bhīṣmadeva, who was lying on this bed of arrows and he was just speaking. И мы помним, что Бhīṣmadeva, когда он делился этими сокровенными знаниями, его окружали великие святые, мудрецы, йоги, их было тысячи, и они окружали его, пока он лежал на этом ложе из стрел и говорил. And now you can imagine when an elderly person who is the highest authority and he has a special power, special deep realization when he's talking, then the atmosphere is very, very solemn. И вы можете себе представить, что когда человек преклонного возраста, который имеет огромное уважение у всех, кто находится рядом с ним в тот момент, и он начинает говорить, вы можете представить, насколько торжественна эта атмосфера. And now he's not just speaking, but he's lying on the arrow or on the bed of arrows. И он не просто говорит, он лежит на этом ложе из стрел, которые его пронизывают. So the atmosphere was very, very serious, grave. Поэтому атмосфера была очень тяжелой, трагичной. But at some point, Bhīṣmadeva saw how Draupadi is smiling in a kind of sarcastic way. Но в какой-то момент Бhīṣmadeva увидел, что Драупади улыбается весьма саркастичным образом. And Bhīṣmadeva looked at her and asked, "My dear daughter, can you tell me why are you smiling?" И Бhīṣmadeva посмотрел на нее и спросил, дочь моя, почему ты улыбаешься? And then perhaps Draupadi became conscious that she's smiling. И Драупади тогда в тот момент, возможно, она осознала, что она улыбается. Because seems to be it was a kind of like unconscious smile on her face. Потому что казалось, что это была неосознанная улыбка на ее лице. And she said that
our dear grandfather, you are enlightening us now with different deep moral and spiritual instructions. И она говорит: дорогой прадед, ты сейчас просветляешь нас своими наставлениями и мудрыми словами. And you are talking about the highest principles of Dharma. И ты говоришь сейчас о высших принципах дхармы. And you are speaking about integrity, devotion, and this and that. И ты говоришь о целостности, о преданности, о том, о сём. But where was your understanding of Dharma and integrity when Duryodhana tried to undress me in front of everyone? Где же было твое понимание целостности и дхармы, когда Дурьёдана пытался раздеть меня в присутствии всех? Now, you have to be Draupadi in order to have this nerve to say it in presence of Krishna, her husband, Bhīṣmadeva, half dead, all the sages in the universe, and so on. You really have to have that nerve to say that. This И is not appropriate, is really not appropriate. вы должны быть Драупади, у которой хватило духу и нервов для того, чтобы произнести эти слова в присутствии полумертвого Бhīṣmadevы, Кришны, ее мужей, тысячи святых мистиков, йогов. То есть это было совершенно неподходяще для нее сказать это. And we know that women, they can turn either with their Lakshmi face or Durga face. И мы знаем, что женщины могут повернуться к нам своим лицом Лакшми или Дурга. And generally, Draupadi was a kind of like Lakshmi, in a Lakshmi mood. И в общем и целом Драупади была больше в своем умонастроении Лакшми. But here she turned to her Durga mode, and she wanted to make a point. Но сейчас она вошла в настроение Дурги, и она хотела этим подчеркнуть особую мысль. Because she felt a lot of pain. She was abused, and not only she was abused, but the principles of Dharma were broken, and also Bhīṣmadeva, he spoiled his reputation. Потому что она не только в тот момент не только нарушились принципы дхармы и ее унизили, но также была испорчена репутация Бhīṣmadevы. Therefore, to dissipate any doubts that anybody can have, still maintain regarding who is Bhīṣmadeva to teach us about Dharma, because he had a problem with Dharma. He had many times, he was on the edge actually of almost breaking the dharmic laws. So who is now he to teach us about Dharma? И она хотела подчеркнуть ту мысль, что а кто такой Бhīṣmadeva для того, чтобы учить и наставлять нас дхарме, потому что он, в принципе, всегда был на границе, на острие того, чтобы нарушить дхарму, но сейчас он ее просто прожарил, то есть по-настоящему в тот момент он ее нарушил. Нет. Bhīṣmadeva часто в своей жизни он был на грани того, что он мог бы нарушить как бы Дharму. И для того, чтобы разрушить любое сомнение, у кого бы там то ни было относительно того, кто он такой, чтобы говорить о Дharме, Драупади решила задать этот вопрос. So Draupadi wanted to dissipate any doubts that somebody can still maintain regarding Bhishma's position. Поэтому Драупади хотел развеять любые сомнения у тех, кто еще думал о позиции Бhīṣmadevы. And therefore she said, where were you when I was stripped off in the palace of Dhritarashtra? И поэтому она спросила, где ты был в тот момент, когда меня раздевали во дворце Дритараштры. And Draupadi thus gave Bhīṣmadeva a platform to explain himself. Таким образом, Драупади предоставила возможность Бhīṣmadevе объясниться. And she made two things simultaneously. То есть она одновременно две вещи сделала. She revenged towards Bhīṣmadeva, who was keeping quiet. Она отомстила Бhīṣmadevе, который не сказал ни слова.
And at the same time, she gave him the platform to explain himself and to confess himself before departing from this world. Но она также дала ему возможность объясниться и извиниться перед тем, как он покинет этот мир. Исповедоваться перед Исповедоваться. тем. Mhm. So Bhīṣmadeva started to confess. И поэтому Бишмадева начал исповедоваться. And he said that, my dear daughter, the fact is that during that period of my life, when I was serving the royal palace, И он говорит, что, дорогая моя дочь, в то время, когда я служил в дворцу, I was forced to accept the food offered to me by the greatest demon that existed on our earth recently in the form of Duryodhana. я получал пищу из рук величайшего демона, который присутствует на нашей земле в форме Дурьёданы. And that food had a demonic influence on my heart. И у этой пищи было демоническое влияние на мое сердце. Now, do you think that Duryodhana was really spoon-feeding Bhīṣmadeva daily? И вы думаете, что Дурьёдана из ложечки каждый день кормил Бишмадеву? Or that Duryodhana was even cooking that food? Или что Дурьёдана готовил эту пищу? No. Нет. But that food was offered to Bhīṣmadeva on the basis of Duryodhana's money. Нет, но эта пища была предложена Бишмадеве, и она покупалась за деньги Дурьёданы. So in other words, the implication is even more subtle. На самом деле вовлеченность еще более тонкая, субтильная. Bhīṣmadeva was sponsored by a demon. Бишмадеву спонсировал демон. He was maintained by a demon. Его поддерживал его жизнь демон. And since Bhīṣmadeva was using those resources to survive, he was implicated in the karmic reactions for all of this. И поскольку он использовал это все для того, чтобы жить, он был вовлечен в действия Дурьёданы. So two things. Так, две вещи. First of all, be careful who is giving you donations. Будьте внимательны, кто вам дает пожертвования. Be careful from whom you are accepting donations. Будьте осторожны, от кого вы принимаете пожертвования. Be careful what are you doing with those donations. Будьте осторожны, что вы делаете с этими пожертвованиями. You have to be a really advanced devotee in order to be able to digest all the karma that people are offering you in the form of their money. Ты должен быть по-настоящему возвышенным, преданным для того, чтобы быть способным переварить всю ту карму, которую тебе дарят, жертвуют вместе с деньгами. And you have to be also advanced in order to be able to digest all that karmic mentality that people are investing in the food they are offering to you. И ты должен также быть достаточно продвинутым и возвышенным для того, чтобы переварить всю ту карму, которую люди предлагают тебе через еду, которую они тебе дают. Therefore, be careful from whom you are eating. Поэтому осторожно, от кого вы едите. Because your mind is like a sponge. It will immediately imbibe the mentality of the cook. Потому что ваш ум, он как губка, он немедленно впитает в себя умонастроение повара. So now, if you remember from the last time when we were speaking about this part of that story, when Arjuna embraced Krishna and said, "Please don't fight with him. I'll fight." И поэтому, если вы помните, как мы в прошлый раз остановились в моменте этой истории, когда Арджуна схватил Кришну и говорил: пожалуйста, не сражайся, я это сделаю. And then the battle during that day finished. И в тот момент закончилась битва. And Yudhishthira came to Shri Krishna and expressed his doubts and said, "Krishna, we have to do something because Bhīṣmadeva is really mad. He started to just massacre our enemy. So what shall we do with him?" И битва закончилась в тот день, и Юдхиштира пришел к Кришне и рассказал о своих сомнениях, что нужно что-то делать с Бишмадевой, потому что он просто
убивает нашу армию, расчленяет всех. Please do something. This was the direct address of Yudhishthira to Bhīṣmadeva. Please do something. Only you can solve this situation. Поэтому Юдхиштира напрямую обратился к Кришне: пожалуйста, сделай с этим что-нибудь, потому что только ты можешь решить эту ситуацию. And then, as we remember, Krishna a little bit sarcastically replied. И, как мы помним, Кришна саркастично ему ответил. Немного саркастично. He said that, yes, your brother Arjuna, he is my dear friend, Он сказал: да, твой брат Арджуна мой дорогой друг, and he is my disciple also. и также он является моим учеником. Which means that the disciple should obey the spiritual master, but Arjuna obviously wasn't obeying Krishna's will. Подразумевая, что ученик должен слушаться своего духовного учителя, но Арджуна не послушался. Krishna said, I can cut off my flesh and give it away for Arjuna's sake. И Кришна сказал: я могу отрезать от себя кусок плоти ради Арджуны. I can do anything for Arjuna. Я могу все делать для Арджуны. But Arjuna is my friend and disciple only to the point of killing Bhīṣmadeva. Но Арджуна является моим другом и учеником только до того момента, когда ему нужно убить Бхишмадеву. Otherwise, he's very surrendered, very obedient. But when I'm telling him kill Bhīṣmadeva, he's not following. А в остальном он очень послушен и очень покорен, но когда я ему говорю: убей Бхишмадеву, все, он меня не слушает. Therefore, O king, I will fight. I don't know, but perhaps I should fight. I should do it in a straightforward way. Поэтому, о царь, я думаю, что я буду сражаться, другого выхода нет, я выйду на поле битвы. And then Krishna said, И потом Кришна сказал: Bhishma has fallen under the sway of demons. Кришна... Нет, Bhīṣmadeva. Меня не слышно, Кришна? Нет, это я что-то. Бхишмадева последовал за демонами. And the reactions that will occur to them will also fall upon him. И те действия, которые они выполняют, они также лягут и на его плечи. In other words, all those sinful things that demons did, Bhīṣmadeva will share the part of karma, of their karma, because he was working with them. Другими словами, все те греховные поступки, которые совершили эти демоны, они также будут ответственностью лежать и на Бхишмадеве, он за них ответит вместе с ними, потому что он был соучастником. He was eating their food. Он их еду ел. And therefore his consciousness got affected. И поэтому его сознание было осквернено. And we remember that verse from Chandogya Upanishad. И мы помним этот стих из Чандокья Упанишад. Ahara Shudao Sattva Shuti Dhruva Smriti Smriti Lambe Sarva Grantimam Vipramokshaha. It's a very, very beautiful verse. Это очень-очень красивый стих. That by pure food the mind is purified and becomes controlled. Благодаря чистой пище ум очищается и становится контролируемым. The pure mind leads to a strong memory. Чистый ум приводит к сильной памяти. Strong memory breaks the tight knot of material attachment. Сильная память, разрывающая тугой узел материальной привязанности, Enables one to attain the stage of understanding the supreme personality, the supreme truth, the personality of Godhead. позволяет достичь стадии понимания высшей абсолютной истины, личности Бога. So, ahara shudau sattva shuddhi. Итак, ахара шудхау сатва шудхи. By pure food, the mind is purified and becomes controlled. Благодаря чистой пище ум очищается и становится контролируемым. The word ahara means what we are accepting. It doesn't mean only food, but it means anything we are accepting. Слово ахара означает все, что мы принимаем. Это означает не только пищу, но и все, что мы принимаем. Resources, money, anything. Ресурсы, деньги, все что угодно. If they are coming from an impure source, your mind is affected. Если они исходят из нечистого источника, то ваш ум оскверняется. If they are coming from a pure source, then your mind is becoming stronger. The mind is transformed into intelligence,
and intelligence is transformed into determination to realize the absolute truth. И если оно происходит из чистого источника, то ваш ум очищается, становится интеллектом, а ваш интеллект становится разумом, который помогает вам познать абсолютную истину. So Bhīṣmadeva was confessing that I was using his resources when I was working on him. И поэтому Бhīṣmadeva исповедовался, что он принимал от него и пищу, и таким образом он был осквернен. His means Dhritarashtra and Duryodhana, their resources he was using. Их ресурсы означают Дриштарата и Дурьодхану, их ресурсы он использовал. And Bhīṣmadeva then said, I knew that I will become contaminated, but I hadn't a clue that I would become contaminated to such a degree. И Бhīṣmadeva сказал, что я осознавал, что я буду осквернен, но я не осознавал, что я буду осквернен до такой степени. But I was bound by my oath of integrity. Но я был связан своей клятвой целостности. Mhm. And as you remember, Bhīṣmadeva had to follow those three great vows that he took in his life. И мы помним, что Бhīṣmadevе нужно было следовать тем 3 клятвам, которые он дал в своей жизни. To renounce the claim for the throne, Отказаться от наследия трона, to remain a brahmachari. оставаться брамачари. And in one translation of Mahabharata, it is said that to remain a brahmachari and to live alone. И в одной из интерпретаций Махабхараты сказано оставаться брамачари и жить в одиночестве. So to live alone, which, I mean, everybody knows, is very difficult to live alone. Жить одному, все понимают, что жить одному очень сложно. It wasn't about sex. It was it was much more subtle than that. Это было даже не про секс, это было гораздо более тонко. Mhm. So Bhishma's brahmacharya wasn't about no woman. Брамачария Бишма была не про женщин. Bhishma's brahmacharya was to live alone the whole of his life. Брамачария Бишма означало жить в одиночестве всю свою жизнь. Without any psychological support. Без какой-то психологической поддержки. And the third vow was to take weapons only when he would be directly ordered by the king of the Hastinapura, who is reigning at this point. И 3 клятвой было, что он возьмет в руки оружие только когда ему прикажет царь, который будет править в то время троном Хастинапура. So as we know, Krishna condemned Bhishma for these 3 vows. И, как мы помним, Кришна, он поругал Бишму за эти 3 клятвы. Упрекал. And he said that you are following them. Yes, you had the integrity to follow them. And we all admire this. И он сказал, да, у тебя есть целостность для того, чтобы следовать этим клятвам, и мы все тобой восхищаемся. But you followed them blindly. Но ты следовал им слепо. And when the situation was that you had to break them, you better would break them, but you blindly just stubbornly you followed them. И когда того требовала ситуация, лучше бы ты нарушил эти обеты, но ты продолжал им слепо следовать. So again, Bhīṣmadeva had this mood that I'm the hero and never mind what's happening, I'll do my vows. И Бhīṣmadeva было этому настроение героя, что не важно, что происходит, я буду следовать своим клятвам. And then Bhīṣmadeva is saying one very interesting thing. He's saying that now I'm lying on this bed of arrows for almost 6 months. И потом Бhīṣmadeva говорит очень интересную вещь. Сейчас я лежу на этих стрелах уже на протяжении 6 месяцев. And the blood in my body that was contaminated by ahara, by food, money, and resources that I received from Dhritarashtra and Duryodhana, demons, has completely drained away from my body. Вся кровь, которая была осквернена ахарой, которую он получал ресурсы, деньги и пищу от демонов Дритрашты и Дурьодханы, она покинула мое тело. Therefore, this blood cannot contaminate my consciousness anymore. Поэтому эта кровь больше не может осквернять мое сознание. So my heart is pure. Мое сердце чисто. And especially it becomes pure because Krishna is standing in front of me.
И особенно оно очищается от того, что Кришна стоит передо мной. Therefore, I'm able to speak the truth. И поэтому я способен говорить истину. So, in that way, Bhīṣmadeva, what was the word I used? He confessed and he made the point that I can talk the truth. I'm eligible to talk the truth. И поэтому Бишмадева, он смог исповедоваться, и он был в состоянии, то есть теперь он мог говорить истину, потому что его ум был очищен. Mhm. And you can imagine that women's words, sometimes they can really affect your self-esteem. И вы знаете, слова женщины, они могут по-настоящему уничтожить вашу самооценку. Mhm. But here we can see that Bhīṣmadeva, he manifested a kind of like healthy ego that yes, I did a mistake, I paid for it, and now I am eligible to do whatever I meant to do. Но Бишмадева, он проявил, так сказать, здоровое эго. Он признал свою ошибку. Да, я сделал то, что я сделал, сейчас я очистился, и я могу делать то, что мне предназначено сделать. He wasn't into this lila of victim mentality. Он не находился в этой лиле умонастроения жертвы. And this is another lesson that we can draw from Bhīṣmadeva's example. И это еще один урок, который мы можем извлечь из примера Бишмадевы. Yes, I did a mistake, I paid for it, and now I'm doing my seva. Да, я сделал ошибку, теперь я ее могу исправить, и я буду делать севу. Нет, я сделал ошибку, я заплатил за нее, и теперь я продолжаю делать свою севу. Okay, now, so Bhīṣmadeva, in that way, he continued giving different discourses. He continued preaching, let's say. И затем Бишмадева продолжил давать различные наставления, он проповедовал дальше. He continued to do his duty of a Mahajana. Он продолжил выполнять свои обязанности Махаджана. And sometimes we have this mentality, in psychology it is called pretender symptom. И иногда у нас возникает то, что в психологии называется синдром кого? Притворщика. Кого? Притворщика. It's I think everybody felt it at least a few times in your life, you know, when you have to give a speech, when you have to make a presentation, when you have to sing or whatever you have to, when you have to take a decision, and in the back of your mind you're hearing this toxic voice who is saying, who are you to do that? You are so sinful. You are not meant to that. You are not a saint. Why are you pretending? И, наверное, у каждого из вас были моменты в жизни, когда нужно было что-то сказать, что-то сделать, провести какую-то лекцию, семинар или выступить, и тогда в тот момент у вас возникал где-то на затворках сознания этот противный голос, который говорил: кто ты такой, с чего ты взял, что ты можешь об этом говорить, ты грешник, ты притворщик. Let spiritual masters, pure spiritual souls, let them do those things. Пусть духовные учителя, освобожденные чистые души говорят об этом, пусть они говорят. And now we have Bhīṣmadeva, who is a pure liberated soul. Итак, у нас есть Бишмадева, которая является чистой, освобожденной душой. With a whole history of different mistakes here and there, and a mess that he created in his life, and yet he continues doing what he's meant to do. He's continuing promoting Dharma in spite of those mistakes. И у нас есть Бишмадева, который совершал на протяжении своей жизни огромное количество ошибок, и тем не менее он сейчас находится в том положении, в котором находится, он продолжает исполнять свой долг. Therefore, what I want to say that if you expect that you can preach only when you are 100% pure, good luck. Я хочу сказать, что если вы ожидаете подходящего времени для проповеди, когда вы будете на 100% чисты, удачи вам. This world is
arranged in such a way that you'll anyway be involved in some mess here or there, to some degree. Мир устроен таким образом, что вы в любом случае будете вовлечены в какую-то неразбериху по одному поводу или по другому. You support the war, you're condemned. Вы поддерживаете войну, вас осуждают. You are not supporting the war and you are speaking straightforwardly against the war, you're also condemned. Вы не поддерживаете войну, и вы осуждаете это прямым образом, вас также будут упрекать. This is the deal in the material world. Такова ситуация в материальном мире. And sometimes this is really demoralizing you. И иногда это по-настоящему вас деморализует. And your this pretender symptom, pretender voice inside is starting to say, you're pretender, you're not meant to do that, let them do that. И тогда этот голос в вашей голове, говорит, что вы самозванец, что вы притворщик, что вы не можете это делать, заставьте его замолчать. But Bhīṣmadeva is showing us, yes, I did mistakes, because this is the nature of this world. Но Бhīṣmadeva показывает нам, что да, я совершал ошибки, но такова природа этого материального мира. If Bhīṣmadeva would not take those vows, he would also be condemned. Если бы Бhīṣmadeva не взял тех клятв на себя, он точно так же его бы упрекали и осуждали. But he took the vows and he was condemned. Но он взял на себя эти клятвы, его все равно упрекают. But he did the needful at that time. He knew the situation, therefore he did the best that he knew should be done in that particular time, place, and circumstance. Но он знал ситуацию, он понимал, что происходит, и поэтому он взял на себя эти клятвы, соответственно, времени, месту и обстоятельствам. Now he paid for his mistakes and life must go on. I should do my dharma of a Mahajana and I have to preach the principles of dharma. И тогда жизнь должна продолжаться, течь своим чередом, и поэтому я должен исполнять свою дхарму Махаджана, и поэтому я буду проповедовать и наставлять знания об абсолютной истине. You can condemn Prahlad Maharaj also for being too straightforward in his preaching to his father. Вы можете также осуждать Прахладу Махараджа, что он проповедовал слишком прямолинейно своему отцу. You can condemn also Dhruva Maharaj for wanting a kingdom bigger than his father's kingdom. Вы также можете упрекать Дурву Махараджа, что он хотел царства больше, чем у его отца. You can condemn Yamaraja for punishing daily millions of sinful souls. Вы можете осуждать Ямараджа за то, что он ежедневно наказывает тысячи душ. So what I want to say by that? Ну что я этим хочу сказать? That every sinner has a future. У каждого грешника есть будущее. And every saint have a past. И у каждого святого есть прошлое. So all of those 12 Mahajans, if you look in their history, you'll find some shorts there, some gray shadows there. Если вы посмотрите на историю жизни тех 12 Махаджан, то вы увидите там несколько серых теней, несколько пятен в их историях. You'll find, as they say, the skeleton in the shelf, or how do you say, in the Cupboard, wardrobe. Yes. Вы можете, как говорится, вы можете узнать, что у них спрятаны скелеты в шкафу. Our Lord Brahma, Наш Господь Брахма, he is the founder of our sampradaya. Он основатель нашей сампрадаи. He did many mistakes. Он сделал много ошибок. One of them was really very strange mistake. Одна из них была по-настоящему странной ошибкой. He was sexually attracted by his daughter. Его сексуально привлекала его собственная дочь. Besides stealing Krishna's friends and other things, Brahma did a lot of other mistakes that we are not talking so much about them. И не говоря уже о том, что он похитил друзей Кришны и других ошибках, которые мы не обсуждаем так часто. So what I want to say is that don't judge black and white when you are receiving knowledge. Поэтому что я хочу сказать, не думайте по черно-белому, когда вы получаете какое-то знание. In spite of his mistakes, Bhīṣmadeva remains an authority for us.
Несмотря на свои ошибки, Бхīṣmadeva остается для нас авторитетом. In spite of his mistakes, Brahma remains an authority for us. Несмотря на свои ошибки, Брахма остается для нас авторитетом. Mhm. And this should be our mindset, and we have to interact with them on the basis of love, not on the basis of envy, which is detecting all those mistakes that they have done. И мы должны смотреть на них и воспринимать их с точки зрения любви, а не с точки зрения зависти, из-за которой мы способны видеть все эти ошибки. Mhm. And the same thing is doing, our parents are doing towards us, our spiritual masters are doing towards us, Krishna is doing towards us. They're not perceiving our mistakes or our shadowy reputations. They're looking at our aspirations. Точно так же, как и наши родители, духовные наставники, духовные учители или Кришна, когда они смотрят на нас, они не смотрят на наши ошибки, они смотрят на наши достижения, на наши стремления стать лучше. Mhm. As Bhaktivinoda Thakur is saying, that we have to perceive Vaishnavas not according to the level that they are manifesting now in their spiritual advancement. Как Бхактивинод Такур говорил, что мы должны воспринимать преданных не то, как они находятся в настоящий момент на своем духовном развитии, But we have to perceive them according to their aspirations. но мы должны смотреть на них с точки зрения их устремлений духовных. So whenever you'll have those self-doubts, or you'll hear that voice, toxical voice in your head, which is generating all those complexes and generating all those pretender symptoms in your head. То есть, когда вы в следующий раз услышите этот мерзкий голосок у себя в голове, который заставляет вас развивать в себе комплексы и синдромы самозванца, Give them away and just go on doing your duty. просто не обращайте на них внимания и продолжайте делать свои обязанности. Выполнять. So that's another very important lesson that we can draw from Bhīṣmadeva's life. И это еще один очень важный урок, который мы можем извлечь из жизни Бхīṣmadevы. 9:30. Okay. There is another point that I would like to make. Уже 9:30, но есть еще одна мысль, которую я хотел бы подчеркнуть. But I don't know. Well, I said the class will be a little bit longer. Does devotees has questions regarding topics that we discussed so far? Но я уже сказал, что лекция будет длиться немного дольше. Есть ли у преданных вопросы по этой теме, которую мы сейчас с вами обсудили? Okay, Prana has, Sergey. Then perhaps I can stop and I can answer the questions so that we'll go deeper into the subject that we spoke today, and then next time I'll cover another topic that I would like to present, because it's a whole new subject. It may really be long. Тогда мы с вами немного остановимся для того, чтобы я ответил на вопросы, чтобы мы могли погрузиться вглубже ту тему, которую мы с вами сейчас обсудили, так как тема, которую я сейчас хочу затронуть, она по-настоящему глубокая, и, возможно, она продлится дольше, чем я подразумевал. Okay, then Prana, Prabhu, please. Прана, Прабhu, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру, да, огромное спасибо. У меня такой возник вопрос. Вы сказали, что сначала на поле битвы Курукшетра было убито эго всех воинов, а потом непосредственно только они сами. Немножко можете раскрыть как-то вот этот момент? Could you please elaborate on the subject that was touched in the lecture? That first, warriors, the ego of warriors was killed, and after that they were killed physically. Mahabharata is describing many details about great warriors, about the circumstances in which they were killed.
Махабхарата описывает очень много деталей о великих войнах и о том, как они погибли. For example, when Karna was killed. Например, когда Карна был убит. Karna was also one of the very controversial heroes of Mahabharata. Карна был тоже одним из противоречивых героев Махабхараты. And it's interesting that Bhīṣmadeva, he had many controversies in his life, but he was looking like he is on the side of darkness, but in his heart, yet he was a devotee and he actually was on the side of Krishna. Например, у Бхишмадевы тоже было много противоречий в жизни, и казалось, что он находится на стороне зла с внешней точки зрения, но тем не менее внутри, в своем сердце, он был чистым преданным, и он был на стороне Кришны. From another point of view, Karna, he was very dharmic. Daily, he was giving thousands and thousands of gifts and cows and donations to the brahmanas. С другой стороны, Карня, он был очень дармичным, он ежедневно давал тысячи подарков, коров для пожертвований для браманов. And yet in his heart he was more attached to Duryodhana and he was on the dark side actually. И тем не менее, внутри в своем сердце он был больше привязан к Дурьодане, он на самом деле был на темной стороне. Why? Because Duryodhana, he knew how to flatter his ego. Почему? Потому что Дурьодана знал, как приласкать его эго. And Karna's self-esteem was actually restored and was feeded by Duryodhana. И самооценка Карны, его внутреннее вдохновение было подпитано Дурьоданой. Because it is said that almost Karna was on the same level of archery as Arjuna. Потому что говорится, что Карна был практически на том же уровне в качестве лучника, что и Арджуна. But nobody recognized him. Но никто его не признал. Nobody gave him credit. Никто не оказал ему доверия. Except Duryodhana, who was manipulating him. Кроме Дурьоданы, который им манипулировал. And therefore, when at the point of when he was his chariot was stuck in the mud. И в тот момент, когда его колесница застряла в грязи, And he jumped out of his chariot and he tried to lift the wheel from the mud. и когда он попытался поднять свою колесницу, освободить колесо из грязи, At that point, Krishna looked at Arjuna and said, "Now kill him." в тот момент Кришна посмотрел на Арджуну и сказал: «Теперь убей его». And Arjuna said, "But Krishna, he is out of his chariot according to the laws of warrior laws. He should be on his chariot. Then I have the right to shout him." Но Арджуна сказал: «Кришна, он же не находится в своей колеснице в соответствии с правилами боя дхармы. Я не могу его пристрелить, потому что он находится вне колесницы». And Krishna said, "Either you are killing him now or you will not be able to kill him." И Кришна говорит: либо ты сейчас его убьешь, либо ты не сможешь его убить. Remember Draupadi. Remember what he did to Draupadi. Вспомни Драупади, вспомни, что он сделал с Драупади. And Arjuna started to shout his arrows. И Арджуна начал пускать свои стрелы. And then Karna started to shout back that, "What are you doing? You're breaking all the laws of chivalry. You don't have the right to do that. It's not dharmic." И тогда Карна начал кричать ему: «Что ты делаешь? Ты нарушаешь все правила рыцарства, воинов, кодекса. Ты не можешь этого делать». And then Arjuna looked at him and said, "You're speaking with me now about dharma? И Арджуна посмотрел на него и сказал: «Ты сейчас мне о Дharме тут говорить будешь? You who are supporting Duryodhana and you who are enjoying when Draupadi was stripped off in the palace, you are speaking now about the dharma?" Когда Дурьодан раздевал Драупади в дворце, и ты наслаждался этим, ты будешь мне сейчас про Дharму говорить?» And Arjuna decapitated him with his arrow. И Арджун обезглавил его своей стрелой. So in that way, what I want to say that their egos was killed. It meant that
before they were physically killed, they got a real heavy lesson. И когда я говорю, что сначала их эго было убито, я хочу сказать, что вначале они получили очень серьезный урок, и только потом они были убиты. So many of those great warriors, they were before being killed, they were taught a lesson. Все эти великие воины, до того, как их убили, им всем был преподнесен урок очень тяжелый. Which means that their ego was killed in that way, in that sense. Что означает, что их эго было убито в том смысле в тот момент. The difference between them and Bhīṣmadeva is that Bhīṣmadeva gave up his ego in a voluntary way, in a devotional way. He surrendered. Разница между ними и Бhīṣmadevой состоит в том, что Бhīṣmadeva по своей воле отказался от своего эго и предался полностью Господу. Харе Кришна, спасибо огромное. Они, получается, получили сначала, ну, как бы раскаяние, да, а потом уже получили освобождение. Да, им дали возможность исповедоваться. Да. Yeah, so they had the chance to have the confession first, and then they were killed. Either they were confessioned by force or they felt repentance, but only after that they were killed. Либо они по своей воле это делали, либо они были вынуждены исповедоваться, но потом в конце их убивали. And after that they received liberation. И после этого помните, что они получили духовное освобождение. It was the result of Krishna's special grace. Что происходило по милости огромной Кришны. Okay, Sergey? Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите поклоны, пожалуйста. Спасибо вам огромное за очень актуальную тему. И вот сейчас я нахожусь в роли руководителя пищи жизни, и вот мне этот вопрос очень интересен по поводу средств, которые приходят, и мне приходится получать от очень разных людей, от бизнесменов, да, и вплоть до очередей, которые люди, ну, совсем в печальном состоянии на сегодняшний день находятся, социальные, я имею в виду. Вот. И получая все эти средства, то есть я принимаю как бы карму людей. И она на меня влияет, либо если она на меня влияет, если я неправильно распоряжусь этими средствами. Ну, вот вопрос вот такой, то есть как на меня это все влияет на сейчас, на сегодня. Okay. So right now I am the head of the project Food for Life, and being the head of this project, I have to accept donations from different people, businessmen, and people from different social groups. My question is, if I accept those donations, how do they affect me, my conscience and my life? Or do they affect me, my conscience and my life only if I will use those donations in their own direction? I'll tell you a story. Я вам расскажу историю. Some years back, I told this story during some seminars at the Ukrainian festivals, but I'll tell it again for maybe devotees who did not heard it yet. И я рассказывала эту историю на одной из лекций в украинском фестивале, и, возможно, некоторые преданные из вас ее слышали, некоторые нет, но я ее сейчас расскажу. Srila Prabhupada's sannyas guru's name was Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. Sannyas guru Srila Prabhupada звали Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And Keshav Maharaj had many disciples, brahmacharis and sannyasis, who were sent regularly to collect donations for the mat. И у него было много учеников саньяси брамачари, которых регулярно посылали для того, чтобы те собирали пожертвования. And once a group of two, I don't remember, I think they were two sannyasis. They were sent to collect donations in some villages. И, по-моему, это была группа из двух саньяси, которых послали в деревню собирать пожертвования.
Mhm. And after some weeks, they came back to Bhakti Pragyan Keshav Maharaj to give a report. И после нескольких недель они вернулись к Бхакти Прагьян Кешаву Махараджу для того, чтобы составить отчет. Mhm. And when the first sannyasi entered, and he said that Guru Maharaj, we collected a lot of vegetables, a lot of rice. И когда пришел первый саньяси, он сказал, что мы собрали очень много риса, овощей и так далее. Mhm. And we collected also, I don't remember exactly, but it was something like 2,000 rupees. И мы собрали что-то около 2000 рупий. Mhm. And the money were not kept by this brahmachari, but it was, or by this sannyasi, the money were kept by another, by the second one. И деньги были не у этого саньяси, а у другого. And then that second sannyasi came into the room, the first one left the room. И потом второй саньяси входит в комнату, первый из нее выходит. Mhm. And the second sannyasi is saying that Guru Maharaj, we collected 100, we collected 1,900 rupees. И второй саньяси говорит: Махарадж, мы собрали 1900 рупий. On 1,990 rupees, something like that. So he kept 10 rupees, in other words. 1990 рупий мы собрали. То есть он 10 рупий себе оставил. Mhm. And Keshav Maharaj is saying, what are those 10 rupees that left? И Кешава Махарадж спросил: а где оставшиеся 10 рупий? And Brahmachari, that sannyasi, said that, well, I'm keeping them for me because I need to buy some toothpaste or something. И тогда саньяси сказал: я оставлю их себе, потому что мне нужно купить зубную пасту или что-то еще. Bhaladeva, I find it difficult to concentrate. Can you switch off the camera of Nila Madhava, please? Because the lady is walking around and it's just difficult to speak when somebody is flying in the universe, you know. Очень трудно сконцентрироваться, Гурудевы, когда на фоне ходят сзади Матаджи, как у Нила Мадавы. Anyway, with all my respect, but it's just difficult. If you need to fly in the universe, just switch off your camera. Со всем уважением, но если вам нужно летать по Вселенной, пожалуйста, выключайте свои камеры. So, and that sannyasi was a little bit irritated. И этот саньяси, он немного раздражился. He said, but Guru Maharaj, I just need those 10 rupees. What's the point? И он сказал: Гуру Махарадж, но мне нужно всего 10 рупий, в чем проблема? I collected almost 2,000 rupees. I collected, hundreds of kilos of rice and vegetables. And what's the problem? Я собрал почти 2000 рупий, я собрал много килограмм риса и овощей, в чем проблема? Mhm. And Keshav Maharaj said, just give me those 10 rupees. И Кешава Махарадж сказал: просто дай мне эти 10 рупий. That sannyasi almost threw those 10 rupees towards Keshava Maharaj. И этот саньяси практически бросил в лицо эти 10 рупий Кешава Махараджу. Keshava Maharaj picked them up, Кешава Махарадж поднял их, put those 10 rupees to his heart, приложил эти 10 рупий к своему сердцу and then gave him back. и затем отдал их ему обратно. Now you can use them. А теперь ты можешь их использовать. And that sannyasi was perplexed. And so only for that gesture you asked me to give those 10 rupees? И саньяси, он был сбит с толку. Только ради этого жеста ты взял у меня эти 10 рупий. And Keshav Maharaj said, yes, because you are not able to digest people's karma. You have to offer everything you collected, you have to offer to your guru first. И Кешава Махарадж сказал: да, потому что ты не находишься на том уровне, на котором ты будешь способен переварить карму людей, которые тебе жертвуют. Ты должен сначала предложить эти деньги своему гуру. And now I accepted those money, I purified them, and I'm giving you back. И теперь я принял эти деньги, я их очистил, и я их даю тебе обратно. Mhm. So he wanted to protect his disciple. Он хотел защитить своего ученика. Mhm. It's a lesson for us, Это урок для нас. and it's a little bit off topic, but we'll come back to the point that I want to make. Это немного вне темы, но мы вернемся к тому, что я хотел подчеркнуть. Technically, for example,
my Guru Maharaj, Pujapat Srila Shivaram Swami Maharaj, he has a strict instruction towards his initiated disciples. Мой Гуру Махарадж, Пуджапад Шрила Шиврама Свами Махарадж, у него есть очень строгий порядок по отношению к своим ученикам. That all of my initiated disciples, they're giving donations to either the temple or to their spiritual master, but they should do it regularly. Что все мои инициированные ученики, они должны делать пожертвования для храма или для своего духовного учителя, но они должны это делать регулярно. Because that's how they will be purified of their karma. Потому что таким образом они будут очищены от своей кармы. And you can donate small amount, big amount, doesn't matter, but it's important for you to have this mentality that I'm working for Guru and Krishna. I'm not working just for my enjoyment. Но у вас должно быть это умонастроение, что я работаю для Гуру и Кришны, я не работаю для того, чтобы удовлетворять свои чувства. Because my money is the personification of my karma. Потому что мои деньги, они являются персонификацией, олицетворением моей кармы. And like when we are offering bhoga, we don't put the whole pot. Когда мы предлагаем бхогу, мы не кладем туда целую кастрюлю. We take a little part and we put it in a small bowl and we offer it to the deity. Мы берем какую-то часть, кладем на маленькую тарелочку, предлагаем это божеству. And the whole thing is considered to be prasadam. И все остальное будет считаться прасадамом. In the same way, you can offer a lot, you can offer a little from the salary that you received. But by offering this little bit, you purify the whole salary. И вы можете предложить больше, можете предложить меньше или какую-то малую часть, но таким образом, предлагая ее, вы очищаете весь свой доход, всю свою зарплату этим. Otherwise, you just remain with your karma. А иначе вы просто останетесь со своей кармой. Plus, our movement is suffering because it's not supported by the grihastas, who is their dharma, is their duty to support the preaching movement of Srila Prabhupada. И также наша община, наше движение страдает, потому что грехастки не поддерживают финансово наше движение. Это является дхармой грехастки поддерживать проповедническую деятельность движения Шрилы Прабхупады. And I never said to my disciples that they should donate to me. I mean, if you want, you can do it, no problem. If you don't want, don't do it. But please, at least you should donate to your temples. You can donate, I'll speak in euros now. So you can donate €1, you can donate 50 cents, you can donate 10 euros, you can donate hundreds, you can donate thousands, but you should donate. That's the important thing. Otherwise, you remain stuck in your karma. И я своих учеников не обязываю, чтобы они давали мне, делали мне пожертвования, но если вы даже этого не делаете, то, пожалуйста, жертвуйте своему храму. Я приведу пример. Вы можете давать, например, 1 евро, 2 евро, неважно, но вы должны это делать для того, чтобы оставаться очищенным от своей кармы. Otherwise, you'll just enjoy the fruits of your karma and you'll suffer. Иначе вы будете просто наслаждаться плодами своей кармы и будете страдать. Therefore, it's the duty of initiated grihasta disciples to support Guru Gauranga's movement. Поэтому это является дхармой греха поддерживать Гуру Гауранга движение. Движение Guru Gauranga. Okay, so this was the off topic that I wanted to touch. Now let's go to the questions of Sergey. Итак, это было вне темы, которую я хотела обсудить и подчеркнуть идею. Давайте вернемся к вопросу, который задал Сергей. If you are as a leader of a project, for example, Food for Life project, Если ты являешься, например, руководителем какого-то проекта, как «Пища для жизни», first of all, you are not collecting money or resources for yourself. You are collecting them for Krishna's service. в первую очередь ты не собираешь пожертвования для себя, ты собираешь пожертвования в служении Кришны. You are just mediator between people and Krishna. Ты просто являешься посредником между людьми и Кришной. And you have to always remember that you are just transferring that energy towards Krishna. И ты всегда должен помнить о том, что ты просто проводишь энергию
для Кришны. Mhm. And you remember that moment when Bhakti Pragyan Keshav Maharaj took those 10 rupees and put to his heart. И ты помнишь этот момент, когда Бхакти Прагьян Кешава Махарадж взял эти 10 рупий и предложил к своему сердцу? In your case, that moment will be symbolized В твоем случае этот момент будет символизироваться by the moment you are accounting all those money, each grivna that you are collecting, it should be accounted and should be reported. Этот момент будет происходить, когда ты будешь описывать каждую гривну, которую ты потратил, на что ты потратил, и ты будешь об этом писать отчет. The moment you are reporting it, it's the same like you're offering to the spiritual master, you're offering them those 10 rupees. В тот момент, когда ты производишь отчет бухгалтерский о всех этих деньгах, ты предлагаешь эти деньги своему духовному учителю. Usually managers, they had problems when they were not reporting, they were not making financial reports. Обычно у менеджеров возникали проблемы, когда они не делали отчеты, когда они не предоставляли отчет о том, куда уходят деньги. And when they were keeping some money, they were using according to their own wishes. Когда они сохраняли какое-то количество денег и использовали их по своему усмотрению. So we have to have some integrity when we are working with the money. Поэтому у нас должна быть определенная целостность, когда мы работаем с деньгами. And attention, accountability maintains your integrity. А теперь внимание. Отчетность поддерживает вашу целостность. The moment you don't have accountability, you don't have integrity. В тот момент, когда у вас нет отчетности, у вас теряется и целостность. So if you independently just spend the resources that you are receiving from people, you'll get in trouble. В тот момент, когда вы тратите ресурсы, получаемые от других людей, вы получите последствия. Независимо тратите, Кришнаканта. Будьте внимательны, потому что это ключевые слова. Он должен тратить. You have to spend them. Ты должен их тратить, But you have to spend them under the guidance. но ты должен тратить их под наставлением, You руководством. have to be accountable. Ты должен отчитываться. Because our ISKCON's history has brahmacharis, gurus, sannyasis, grihastas, the history of falling downs, only because they were using money without accountability. Потому что в нашей истории ИСККОН полно саньяси, гуру, брахмачари, грехаст, у которых было падение только из-за того, что они использовали деньги без отчетности для себя. Therefore, just be careful with your с бухгалтерией, как сказать, with your Accountability? no. Кто знает слово бухгалтерия? Accounts. Accounts, так или иначе. Accounts так и переводится. Accounts. Okay. Accounting, да. Is your accounting, yes. You have to be very, very meticulous with your accounting. You have to give financial reports to the Food for Life leaders. If they're not asking, you have to do it yourself every month. And then you'll be beyond the influence of people's karmic reactions. Поэтому ты должен быть очень дотошен в своих отчетах и подсчетах, в своей бухгалтерии, когда ты руководишь этим проектом «Пища для жизни». И даже если с тебя не спрашивают этих отчетов, руководящие над тобой преданные, ты все равно должен его делать, и тогда ты будешь находиться за пределами влияния этой кармы. And another point, important point, is that we collect money to spend money for Krishna. И еще один очень важный момент. Мы собираем деньги для того, чтобы тратить деньги для Кришны. Because sometimes devotees are getting in ecstasy just to collect the money. Потому что иногда преданные входят в экстаз только когда они собирают деньги. The more money I collected, the safer I feel and the more ecstatic I feel. Чем больше денег я накопил, тем больше я рад и тем больше я в экстазе. Maybe I'm not spending them for myself, but still I'm not spending them for anything. Может быть, я и на себя их не трачу, но я их ни на что не трачу. And this is the problem. Often is the problem of accounters. И это часто проблема бухгалтеров. And I had to confront often this problem with accounters.
И я часто сталкивался с этой проблемой бухгалтеров. So I appoint a lady or a Prabhu as an accountant. Я ставлю Прабу или женщину Матаджи в качестве бухгалтера. As the temple president, I had this experience that I appointed somebody to be the accountant of the community. Как президент храма я на эту должность ставил какого-то преданного. And I said, you'll keep bookings, you'll keep the money. This is the key from the safe. So just make everything should be paka. Everything should be how many income we have, how many we spent, and so on. И я просто этому человеку говорил, что ты будешь теперь заправлять всеми этими документами, вот тебе ключ от сейфа, вот все бумаги. Твоя задача будет в том, чтобы писать, сколько денег пришло, сколько денег ушло и так далее. And then you have a preaching program and you need some resources, some money, and you are coming to your account that you appointed. И потом тебе нужны деньги для проповеднической программы, которую ты организуешь. И ты приходишь к человеку, которого ты назначил, чтобы он занимался твоими финансами. And you are saying, I need 200 euros now to make the flyers because we'll have the program, we have to advertise it. И ты говоришь, мне нужно 2000 евро, потому что нам нужно сделать флайеры, потому что мы будем проповедовать на этой программе. 200. 200 евро. And he's saying, we don't have money. И он говорит, у нас нет денег. And as a temple president, I know that we have those money И как президент храма я знаю, что у нас есть эти деньги, because I'm seeing the reports. потому что я вижу отчеты. And he's saying, no, we don't have those money. И он говорит, нет, у нас нет таких денег. You are asking, what do you mean? И ты спрашиваешь, что ты имеешь в виду? No, better to keep them, not to spend them for those useless flyers. Нет, лучше сохранить эти деньги и не тратить их на эти бесполезные флайеры. So what happened? Что случилось? He got attached Он привязался. because don't forget, the money is the extension of gold. Не забывайте, что деньги являются продолжением золота. Gold is the place where Kali is residing in Kali Yuga, beside bordels, beside slaughterhouses, gambling houses, and prostitute houses. This is another place where Kali is allowed to reside. И не забывайте, что золото является тем местом, в котором обитает Кали во время Кали-юги, помимо борделей, мясники, разделочные какие-то. Я сам забыл. Помимо, как это по-русски, боже ты мой? Мясобойни. Мясобойни. Помимо мясобоин, помимо казино и помимо борделей, это еще одно место, где Кали уполномочена находиться во время Кали-юги. So some Mayavadi sannyasis, they being aware about that, when people are giving them donation, they're putting their hands like that no, I'm not taking this. I'm not taking this energy, I'm not taking this karma. И иногда майявади саньяси, которые принимают пожертвования, они когда видят деньги, они прикладывают руки к груди так и говорят, что нет, я не хочу этой энергии, не хочу этой кармы. And one about this was, about such a story was told to Srila Prabhupada once. И когда об этой истории рассказали однажды Шриле Прабхупаде, Srila Prabhupada said, if somebody is coming to me and offering some money, I'm keeping my hands like that, give me more. И Шрила Прабхупада сказал, что когда кто-то ко мне приходит и предлагает мне пожертвовать деньги, я раскрываю свои руки вот так и как бы говоря, давайте мне еще больше денег. Why? Because I will not spend them for myself, I'll spend them for Krishna. Почему? Потому что я их буду тратить не на себя, я буду их тратить для Кришны. Therefore, yes, you collect money, Поэтому да, ты собираешь деньги, you make accountants, ты делаешь всю бухгалтерию, and then you report, потом ты докладываешь, and you spend the money in an intelligent way а потом ты разумным образом тратишь эти деньги for Krishna's service. для служения Кришны. And that's how you'll be benefited. И таким образом ты только выигрываешь. Without these elements, you'll get entangled. А без этих элементов ты будешь привязан. And when devotees get entangled in that way, they are suffering afterwards. И когда преданные привязываются таким образом, они после этого страдают.
Спасибо вам большое, дорогой. Удачи Я всем. я еще хотел уточнить, что я также услышал у вас в лекции, что нужно предлагать своему гуру всю свою деятельность, да, то, что я планирую делать, и то, что я уже сделал. И вот я каждое утро перед алтарем вот как-то пытаюсь вам отдать всю свою деятельность, и будущую, и прошлую, и вот, ну, это помогает серьезно. Это каждый день мне помогает, ну, по крайней мере, не вляпаться. Спасибо Спасибо. вам. Харе Кришна и удачи вам в этом очень важном служении. You also mentioned that we can offer all our actions, which we do during the day, which we wanted to do and which we will do to our spiritual teachers. So this is what I do in front of the altar every day. Yes, so good luck in all those activities, Prabhu. Okay, any other questions? Еще какие-то вопросы есть? Радаканта. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все славы Шри Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию. Вопрос про подсвечивание служения других старших, равных, младших. Я понимаю, что нужно использовать мозг, чтобы видеть возможности и делать это аккуратно, но могли бы вы сориентировать, подсказать, кроме прямого подсвечивания в виде прославления, как еще можно это делать? Харе Кришна. The question is about the highlighting the service of the others, and I understand that we have to have some brains to do that properly. And are there any other things in which we can glorify the service of others, not just directly glorifying it? We can help those devotees perform their responsibilities and help them directly in their service, in those services that they are doing. Мы можем напрямую помогать преданным в их служении, которое они выполняют. And devotees, maybe they need some direct involvement in service, some direct help. И, возможно, преданным нужна наша непосредственная вовлеченность и помощь в служении, которое они делают. Or often they need just some encouragement from our part. А иногда им просто необходима поддержка и вдохновение с нашей стороны. And sometimes just a few encouraging words are helping a lot devotees. Иногда просто несколько вдохновляющих слов уже помогают достаточно преданным. You can put those devotees as an example when you are talking with other devotees also. Ты можешь также приводить в пример этих преданных, когда ты говоришь с другими преданными об этом. And you have to feel in your heart, you have to feel this, that you are grateful to those devotees for doing their seva and being stable in their seva. И ты можешь также благодарить от сердца этих преданных за то, что они выполняют эту севу, и за то, что они постоянны в своей севе. So this is how we are highlighting the devotees' service. То есть таким образом мы подсвечиваем служение других преданных. We can glorify it openly. Мы можем открыто их восхвалять. We can glorify them in private when we are talking with other devotees. Мы можем прославлять их наедине, когда мы говорим с ними вдали от других преданных. We can encourage them. Мы можем вдохновлять их и поддерживать. And I often did that. I was telling to the spiritual masters of those devotees about the service that they are doing. И я часто это делал. Я говорил духовному учителю этих преданных о служении, которое они выполняют. And always remain grateful in your heart for them being stable and being an example for you. И также всегда благодарна в своем сердце за то служение, которое они выполняют, и за то, что они постоянны в этом своем служении. And never mind, are there senior devotees, are there equal devotees or junior devotees? И неважно, являются они старшими преданными, равными или младшими. You can always remain grateful for their example of dedication.
Ты можешь всегда быть благодарна их примеру вовлеченности и преданности. Спасибо большое, Гурудев. Я поняла. Харе Кришна. Харе Кришна. Радhanama. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста, со вашей Прабхупаде. Это у меня вопрос про расы. Я все думала, как его правильно задать. Ну, что-то. Ну, как получится. Вот про Шанта-расу я сейчас слушаю семинар про Гайатри мантры от Бхактивиданта Академии. Вот, и там, ну, как бы между преданными был такой разговор как раз про Шанта-расу, и там матушка спрашивала, как, ну, почему у нас не дается какой-то садханы, ничего не говорится про Шанта-расу. Ну, то есть, и, ну, вы сказали, что как бы мы не должны как-то принижать расы или там стремиться там только к самой высокой, ну вот про Шанта-расу вообще непонятно. То есть что, почему нет, да, никакой садханы для достижения Шанта-расы? Ну, в общем, ничего нет, как к ней относиться. Я не знаю, смогла ли я формулировать вопрос, но как получилось. The question is about rasas and detailed is about Shanta rasa, because right now Mataji is going through Bhaktivedanta Academy courses, and one Mataji asked the question about Shanta rasa, why we don't have a specific sadhana or specific actions to reach that state, taking in consideration that Gurudev in today's lecture said that we do not put lower any other rasa. Shantarasa means appreciation without service. Шанта-раса означает принятие без выполнения какого-то служения. Это appreciation по-другому переводится. Я не знаю, как это переводится. Appreciation кто-то должен посмотреть в словаре. Оценить ценность. Да, то есть... Благодарность. Да, это... Признательность. Yes. Shantarasa means appreciation, but no active service. Шанта-раса означает признательность, но без активного служения. It means also acknowledgement of Krishna's position without being directly involved in serving. Это также означает признание позиции Кришны, не вовлекаясь в какое-то конкретное служение. And acknowledgement to the degree that it's almost you have an impersonal attitude towards Krishna. И это признание означает, что у вас практически возникает безличностное отношение к Кришне. Krishna is God. Why he needs my food? Кришна, он Бог, зачем ему нужна моя еда? Krishna is God. Why he needs any service from me? He's aptakama. He's absolutely self-satisfied. Зачем ему нужно какое-то служение от меня, если он абдхаткама, который является удовлетворенным без моего действия? So, you know, bhakti means the heart, which is connected to the brain, to the intelligence. Бхакти означает сердце, которое соединено с умом, с разумом. Shantarasa means only the brain, there is no heart. А шантараса означает только ум, без сердца. So you just on the level of jnana, you understand the position of the Supreme Lord. He is self-satisfied. He doesn't need anything. Therefore, why should I offer him anything because he doesn't need anything? И вы на уровне ума понимаете позицию Господа, что он является удовлетворенным сам по себе. Зачем ему тогда нужно мое служение, мое да, ему ничего не нужно. So this kind of understanding makes you a little bit impersonal in your dealings with the Lord. И поэтому такое понимание вещей делает вас безличностным по отношению к Господу. But in our sampradaya, we appreciate the service mode. We appreciate the heart side. Но в нашей сампрадае мы отношение служения признаем от сердца. So therefore, in our tradition, we involve the intelligence. We know that Krishna is God, but we love Him, and therefore we use our hearts in serving Him.
Поэтому в нашей традиции мы понимаем, что Кришна является Верховным Господом, но также мы любим Его всем сердцем, и поэтому мы Ему служим. We learn to express our love and express our appreciation of our personal, interpersonal relationship with Him. Мы учимся выражать свою любовь, и мы учимся выражать свою признательность на наших личных взаимоотношениях с Ним. Mhm. Does my mother need a when we are a kid? Technically, our mothers, they don't need any gifts from our side. Когда мы маленькие, мамы на самом деле не нуждаются ни в каких подарках от нас. Mhm. I remember how I was drowning when I was young in the first grade in the school. Then I was doing those on the 8th of the March, which is the Day of the Woman, International Day of the Woman. I was drowning usually with aquarelle or different карандаши, как сказать. Pencils. Yes, I was drowning those 8 with different flowers, and usually on the 8th of March, I was giving to my mother this small gift. Когда я был маленьким и учился в 1 классе, мы на 8 марта, Международный женский день, обычно мамам рисовали на открытках либо акварелью, либо карандашами цветными 8 какие-то цветы, что-то красивое, и я дарил ей этот подарок. Mhm. And my mother was appreciating it, И моя мама была мне признательна за это. not because she needed that drowning, Не потому, что ей нужно было этот рисунок, but because she appreciated my gesture. потому что она была признательна за мой жест. Mhm. So in the same way, the Shanta Bhaktas, they acknowledge that the mother is self-sufficient. И Шанта-бхакты, они осознают, что мама является полноценной, самоудовлетворенной. No need to give her any gift. Нет никакой необходимости дарить ей какие-то подарки. But if you want to go in a deeper relationship, then you have to express your will to interact interpersonally with the person. Но если вы хотите углубить свои взаимоотношения, то вы должны проявлять свое желание взаимодействовать на более личностном уровне с этим человеком. So, considering these thoughts, thread of thoughts, Lord Chaitanya said that technically Shantarasa is not a rasa. Поэтому, следуя этой логической цепочке размышлений, Господь Чайтанья сказал, что технически Шанта-раса не является расой. It is there, but still he wasn't acknowledging it as an important one, because you cannot express your bhakti, your love. И она находится там, она есть, но она не признается, потому что ты не можешь выразить любовь через эту расу. And since Lord Chaitanya did not acknowledge it, we don't speak about it so much. А если Господь Чайтанья ее не одобрил, то мы о ней так много и не говорим. Because in the same way we can then put the question that there is Sayuja Mukti, impersonal liberation, why we are not talking about it? Потому что точно так же мы можем задать вопрос про Саюджа Мукти, которая является духовным освобождением, почему мы о нем так часто не говорим. Yes, Sayuja Mukti is there, and some people are striving for it. Да, Саюджа Мукти там, она есть, и многие люди стремятся достичь ее. But we as devotees are not appreciating it. Но мы, как преданные, к ней не стремимся. In the same way, we as devotees in the movement of Lord Chaitanya, we acknowledge Shantarasa, it is there, but we don't aspire for it. И мы, будучи преданными в движении Господа Чайтаньи, мы осознаем позицию Шанта-расы, мы знаем, что она там есть, но мы ее не признаем. Нет, мы не стремимся к ней. Мы ее признаем, но мы не стремимся к ней. And therefore, we don't have any sadhana or any practice regarding that rasa. И поэтому у нас нет какой-то садханы или определенной практики для этой расы. And don't forget, Jivara Swarupa Hoya Krishnera Nitya Dasa. И помните, That by its constitutional position, the soul is a Krishna Das. что по своей изначальной позиции душа является Кришна-дас. The soul is not Shanta Das. Она не Шанта-дас. Or he's not, yes, you understand, he's not Shanta Dasa, he's a Krishna Dasa. Да, вы поняли, что она не Шанта-дас, она является Кришна-даса.
Krishna Dasa, not Krishna Shanta, is Krishna Dasa, servant of Krishna, not admirer of Krishna. Кришна Даса не Кришна Шанта, то есть он является служителем Кришны, а не просто тот, кто им восхищается. And another angle now. А теперь еще один угол. Bhaktisiddhanta Saraswati in the book Brahmanam Vaishnava is explaining. Бхактисиддханта Сарасвати в книге «Браманы и Вайшнавы» объясняет. Now we are going into a controversial topic. А теперь мы в противоречивую тему с вами войдем. He is explaining, don't ask me please, but I'll just say a few words about that and that I'll leave it like that. Пожалуйста, не задавайте мне вопросов, я скажу сейчас несколько слов и оставлю их так. So he is saying that Jiva appears from the Tattva Shakti of the Supreme Lord. Итак, Джива появляется из Тататста Шакти Высшего Верховного Господа. And when the Jiva prefers, after so-called his beginning, after his birth, the Jiva prefers to remain in a suspended Shanta mentality towards the Lord. И когда после своего начинания или рождения душа Джива решает оставаться в подвешенном состоянии шанта по отношению к Господу, that neutrality transforms into ignoring. этот нейтралитет в какой-то момент трансформируется в игнорирование. I love extravertial devotees and introvertial devotees, or how do you say in English? We have extroverts and introverts, yes? И поэтому есть экстраверты преданные, есть интроверты преданные. And I love all the devotees, never mind they're introverts or extroverts. И я люблю всех преданных, независимо от того, экстравертные они или интровертные. But technically, it's easier to deal with extravertial devotees. Но технически гораздо проще взаимодействовать с экстравертами преданными. Introverts, they're deep. They're really deep in their thoughts and their inner world. And when you know a key to them, you enrich yourself very much. И интроверты, они по-настоящему духовно богатые люди. Когда ты подбираешь к ним ключик, то ты просто погружаешься в их огромный мир, и ты очень обогащаешься этим. But I remember in the beginning when I just came to our movement, Но я помню, как в начале, когда я только пришел в наше движение, I had a hard time to deal with introverted people. у меня были трудности с тем, чтобы общаться с интровертами. You say 3-4 phrases, Ты говоришь 3-4 фразы, and he or she is replying just yes or no. и он или она отвечает только да или нет. So this is the specific of introverts. Это специфика интровертов. And if the jiva remains too introvert in this kind of like shanta mentality, in which he's not relating in an active way, he becomes neglectful. И если Джива остается в этом умонастроении шанта, которое является слишком интровертным и не выказывает не показывает какое-то свое проявление активной деятельностью, то она скатывается постепенно в отрицание, в игнорирование. And it took me some years to understand that devotees who are introverted, they are not neglecting you. That's just their mood. И мне заняло несколько лет понять, что преданные интроверты, они тебя не игнорируют и не отрицают, это просто их способ существования. But regarding the jiva, Bhaktisiddhanta Saraswati is saying exactly that if jiva gets stuck into that shanta mentality, then this shanta mentality transforms itself in negligence. Но Бхактисиддханта Сарасвати говорил именно об этом, что когда Джива находится в этом подвешенном состоянии шанты, то она скатывается в отрицание или отвержение. In ignoring the Lord. Игнорирование Господа. And this is transforming into inattention. А потом это трансформируется в невнимание. Then it transforms into offense towards the Lord. А потом и в оскорбление Господа. And then the jiva is going to the material world. А потом Джива скатывается в материальный мир. Therefore, let's say, in the CV of Shantarasa, we have these issues with it.
And we as devotees, as bhaktas, we know that it's there, but we don't aspire for it, and we don't practice it, we don't strive for it. Поэтому, поскольку у Шантарасы в резюме есть все эти оговорки, то мы, будучи бхактами, мы знаем, что Шантараса присутствует, она есть, она существует, но мы к ней не стремимся, мы не стараемся ее достичь, и мы не хотим ее иметь в себе. Спасибо, Гурудев. Ну, мне просто всегда казалось, что вот там в Галоке Вриндавана даже трава — это вот просто что-то Это такое трава очень на возвышенное. Галоке Вриндавана. Yes. Okay. Translate. Но она please. не в Шантарасе. Я объясню. It's about the grass on the spiritual world that they have also certain rasa, but it's Gurudev said it's like on Goloka Vrindavana, and he will elaborate on this. So far as I understood, there is Shantarasa on Goloka Vrindavana, Насколько я понял, да, существует Шантараса на Галоке Вриндаване, but it's a special Shantarasa in the mood of Madhurya. но это Шантараса в монастырении Мадурьи. It's not Shantarasa in the mood of Aishwarya. Это не Шантараса в монастырении Айшварьи. So if we'll speak in a plain language, then we can say that it's a Shantarasa plus the mentality of serving. То есть простым языком мы будем говорить, что это Шантараса плюс умонастроение с преданного служения. Of service to Radha and Krishna and Goloka Vrindavana. So it's a tinge, it's a mix, it's not just pure Shantarasa. Служение Рада Кришне и Галока Вриндаване, то есть это смесь, это не является чистой Шантарасой. Mm-hmm. And those sages and yogis who receive that position of Shantarasa and Goloka Vrindavana, it's a result of them being in contact with Krishna and appreciating him in that exact form of Krishna. И святые йоги, которые получают эту милость умонастроения Шантарасы на Галока Вриндаване, это из-за того, что у них были отношения и их привязанность к Кришне. Mm-hmm. So it's far away from impersonal perception of Krishna. Поэтому это далеко от безличностного взаимоотношения с Кришной. Whereas pure Shantarasa, it's on the edge of impersonal attitude towards Krishna. А чистая Шантараса, она находится на границе с безличностного отношения с Кришной. Therefore, Goloka Shantarasa is different. Поэтому Шантараса на Галоке является чем-то другим. Можно так сказать, что как раз вот Галока Вриндаване, например, та же травинка, она вот как раз в таком настроении, да, чтобы подсвечивать служение других. То есть можно? Да. So we can say that this grass is just highlighting the service of the more elevated devotees. And don't forget that Madhavendra Puri, he was in Shantarasa, he was a Kalpavriksha in the spiritual world. Давайте не забывать, что Madhavendra Puri. Мадавендра Пури, он находился в этом монастырении Шантараса, он был Калпаврикша. Деревом желаний в духовном мире. And from him, the whole wave of Vraja Bhakti started and Lord Chaitanya picked it up. И с него началось движение Враджа Бхакти, и Господь Чайтанья его взял. Mm-hmm. So it's not just pure Shantarasa, it's Vraja Shantarasa, it's something special. Поэтому это не просто чистая Шантараса, это Враджа Раса, это является чем-то особенным. But yes, those devotees in Shantarasa, they're highlighting the service and Krishna's mood, and they're highlighting all other rasas. In that sense, they're serving are completing or complementing all other rasas in Goloka Vrindavana. Ну да, таким образом эти преданные, которые находятся в Шантараса, они подсвечивают, показывают и даже дополняют другие расы своим присутствием в этой Шантарасе. You need a kunja. Radha and Krishna need a kunja for their pastimes. Для своих игр Кришне и Радхе нужна кунджа. Mm-hmm.
conceived of different, what is it called in English? Vines? Vines, yes, latas, different vines, different shrubs, different flowers, and so on. So all of those living entities, they're in Shantarasa, but they're in Shantarasa serving Radha and Krishna in their pastimes. Кунджа, она состоит из различных растений, цветов и животных, которые в них обитают, но для того, чтобы у Радхи и Кришны были эти игры, им нужна эта кунджа, где они будут эту игру производить. For example, in Radha and Krishna's pastimes in Goloka Vrindavana, they have a rooster. Например, на Галока Вриндаване у Радхи и Кришны есть петух. That rooster is serving in Shantarasa in the capacity of an alarm clock. Он служит Кришне Радхи в Шантарасе в качестве будильника. And every morning, after the whole night of rasa dance, И каждое утро после танца расы, всю ночь, Radha and Krishna get to sleep maybe 30 minutes, 20 minutes together, embracing each other. у Рады и Кришны есть около 20-30 минут, чтобы заснуть вместе, обнимаясь. And the moment when Shrimati Radharani and Krishna, they're dreaming about each other, И в тот момент, когда Шримати Радарани и Кришна снятся друг другу, and it's the highest level of deep sleep in which they're sleeping together, и это высший уровень сна, в котором они спят вместе, in which they're enjoying, dreaming about each other. они наслаждаются снами друг о друге. I forget, it's something about 3:30 in the morning, that rooster starts singing. И примерно в 3:30 утра в это время этот петух начинает кукарекать. Why? Because he is concerned that Shrimati Radharani and Krishna, they have been in time at their homes, otherwise their relatives will see that they are not in their beds, and then they'll get into trouble. Почему? Потому что он обеспокоен тем, что Рада и Кришна не проснутся вовремя и не смогут быть в своих домах, и тогда их родственники увидят, что они не находятся в своих постелях, и у них возникнут неприятности. And they have to get to their homes. Им нужно добраться до своих домов. They have to put some clothes on them. They have to change the clothes. They have to take away all these lipsticks, from their faces. Они должны одеться, они должны стереть с лица все эти следы помады. And they should get to the bed and sleep for 10-15 minutes before their parents are entering the room. И они должны поспать 10-15 минут, пока их родители не войдут в комнату. And sometimes Mother Yashoda is coming to Krishna's room. И иногда мама Ишода заходит к Кришне в комнату. And she's seeing all those bruises, and she's seeing some lipsticks, and she's wondering what's happening with my kid. И она видит все эти синяки, следы помады с ребенком и думает, что же с ним происходит. And she's putting a lamp on Krishna's face. И она придвигает лампаду к лицу Кришны. He's watching, what is this sign? What is this mark? Something new on his face. Что это за следы, за отметки новые на его лице? And since this is happening in the morning Ratri, И поскольку это происходит утром в Ратри, that's from where the ceremony of Aratri started, of offering the lamp to the deities. отсюда происходит слово Аратри, это предложение лампады по утрам. So let's go back to the rooster now. Давайте вернемся к петуху. What do you think Radha and Krishna are feeling when they're hearing the chanting of this rooster every morning? Как вы думаете, что испытывают, чувствуют Рада и Кришна, когда они слышат кукареканье каждое утро этого петуха? They're irritated. Они раздражены. And they're expressing their irritation to that rooster. И они выражают свое раздражение этому петуху. And that rooster is aware about being cursed every morning by Radha and Krishna directly. И этот петух, он осознает, что его проклинает каждое утро Рада и Кришна. But he's doing it
an eternity he's serving them in that way, Но он на протяжении вечности служит им таким образом, bearing all those irritations from Radha and Krishna, and in spite of that, just doing his seva. просто терпя все эти проклятия, которые сыпятся на его голову, и продолжая служить Радhe и Кришне. Таким образом. So the same thing with Kalpa Vrikshas, the same thing with the grass and Vrindavan, all those trees that are giving fruits. They're in Shantarasa, but they're in the mood of giving, offering. То же самое происходит с травой, происходит с калпаврикшей и со всеми теми деревьями, которые плодоносят. Они находятся в Шантарасе, но таким образом они служат Радhe и Кришне. Они не служат, они находятся в настроении того, чтобы отдавать. It's almost service, but it's giving still. It's not serving actively, it's giving. Это также служение, но это не активное служение, это просто дарение, самодарение. So that's Shantarasa in Goloka Vrindavana. Вот такова Шантараса на Галоке Вриндаване. Shantarasa on Vaikuntha or Shantarasa on the age between material world and the spiritual is like Krishna is God, he doesn't need anything. I'm enjoying my Atmananda, he's enjoying his Atmananda. Life must go on. А Шантараса, которая находится в Вайкунтхе или на границе между материальным и духовным миром, она скатывается в тот момент, что Господь, Он является самодостаточным, я наслаждаюсь своей атманандой, Он наслаждается своей атманандой, жизнь продолжается дальше. Nothing to offer him because he doesn't need anything. Ничего ему не нужно предлагать, потому что ему ничего не нужно. Большой Гурудев очень подробно объяснили интересный вот этот момент, что есть разная градация. У меня еще был вопрос про Югадхарму, уже вы упоминали. Нам просто приезжал Адираса Прабху, вот, и он остановил киртан там прям посередине и сказал, что мы эмоционально очень должны вовлекаться в киртан, вот. И, ну, и там, в общем, тема так зашла, тоже про Югадхарму, что он ссылался на книгу об Индре Прабху, там, я не помню, как книга называется, вот, и на Индра Прабху он там, на интервью ответил, что, строго говоря, дают Югадхармой только вот совместное воспевание является, а джапа это только как садхана, то есть садхана бхакти. Вот, и мне хотелось вот немножко, потому что даже у преданных возникло, какие-то, как сказать, сомнения, не сомнения. В общем, у меня тоже, я хотела этот момент прояснить. Вот, что именно, да, является Югадхармой, потому что, как я, по крайней мере, понимала, что, Югадхарма — это там, где мы в целом прославляем имя Господа, его рупу, гуны, лилы, в общем, все вот это. То есть это может быть чтение Бхагаватам или такой момент. Или может быть в какой-то момент наша джапа, она такого уровня достигает, что она тоже становится Югадхармой. В общем, тоже такой момент. The other question is about Yugadharma and what it's about, because Mataji had a guest in their yatra, Adhirasa Prabhu, who actually stopped the kirtan and told the devotees to engage emotionally in singing of the kirtan, and they started the discussion about this Yugadharma, and Prabhu was making a reference to the book about Indra Prabhu, who answered on the question about this Yugadharma, that only singing names together with someone can be considered Yugadharma, and if you do separately your rounds, it considered to be just your sadhana bhakti. So this is the question actually. If what we have Yugadharma, it's with doing about the name, holy name in general, like we are reading about it, we know about Leelas.
Rupa Guna, or it's only when you sing together the name with someone, or your japa can become this yuga dharma if you will start to chant properly. So what is the difference there? Jiva Goswami is addressing a similar point in Bhakti Sandarbha. Бхакти Сандарма Jiva Goswami, тоже подчеркивает эту идею. нет, не эту идею, similar point. Похожую идею. When he is discussing the difference between Raganuga Bhakti and Vaidhi Sadhana Bhakti. Когда он говорит о разнице между Рагануга Бхакти и Садана Бхакти. Vaidhi Sadhana Bhakti. And he's affirming that technically Raganuga Bhakti is the real Bhakti. И он напрямую говорит, что Рагануга Бхакти является настоящей Бхакти. Raganuga Bhakti means spontaneous devotional service is the real devotional service. Рагануга Бхакти является спонтанным преданным служением, и она является истинным преданным служением. Whereas Vaidhi Sadhana Bhakti is just a kind of like preliminary devotion that we are doing in order to achieve the Raganuga Bhakti. А Вайди Садана Бхакти, которую мы делаем, она является предшествующей для Рагануга Бхакти, к которой мы стремимся. And he is giving the example. И он приводит пример. You want to arrange a fire sacrifice. Вы хотите организовать ягью. And technically the fire sacrifice is the moment when the fire is burning and the ghee is put into the fire, the grains are thrown into the fire. That's the sacrifice. И технически этот жертвенный огонь представляет собой огонь, когда вы туда заливаете гхи, кладете туда рис и так далее. Вот это называется яги. But let's say we see Vijay Narasimha Prabhu preparing the fire yagya. Но, например, давайте предположим, что Виджай Нарисимха Прабху, он подготавливает эту ягью. And he's arranging the kunda, he's putting out those cow dung patties, he's making the yantra. И он подготавливает кунду, он туда кладет навоз, он подготавливает мандалу. And let's say, for example, Andrei is asking me, what is Vijay Narasimha? И Андрей меня, например, спрашивает, кто такой Виджай Нарисимха? And I am saying he's doing the yagya now. Он сейчас делает ягью. Is he doing the yagya or is he preparing the yagya? А он делает ягью или он подготавливается к яге? He's preparing the yagya. Technically, he's preparing the yagya. Он подготавливается к яге. Технически он подготавливается к ней. Because without preparing the needful things, you cannot do the yagya. Потому что без подготовки определенных вещей, которые нужны для яги, вы не можете ее совершить. So the culmination of the yagya is the moment you are throwing grains and ghee into the fire. Кульминацией яги является то, что вы бросаете зерна риса в огонь. But technically the yagya starts the moment when you are cleaning the place where the yagya will take place. Но с технической точки зрения яги начинается с того момента, когда вы подготавливаете, очищаете пространство для яги. You go, you are doing a bath, you are putting tilak, you are clean and you start to clean the place and so on. Вы идете в ванну, вы ставите тилаки, вы подготавливаете, очищаете пространство и так далее. So in that sense, you already started the process of the yagya. То есть в этом смысле вы уже начали процесс яги. So in the same way, the Yuga Dharma for Kali Yuga is Harinam Sankirtan, is the congregational chanting of the holy names. Поэтому юга Дхарма является, Харинам Саркинтарна является юга Дхармой в Кали-югу, когда вы вместе воспеваете совместно святое имя. In order to chant the holy name congregationally in a pure way, we need to do japa. А для того, чтобы совместно воспевать чистым образом святое имя, мы должны делать сами джапу. We practice japa in order to purify our consciousness, to prepare our consciousness for the Harinam Sankirtan, congregational chanting. Мы подготавливаем свой ум и очищаем его, воспевая отдельно для того, чтобы выполнять Харинам Саркинтану, когда мы будем готовы воспевать это святое имя вместе. So, to chant Harinam Sankirtan, we need to do japa.
Для того, чтобы воспевать Харинам Санкиртан, мы должны выполнять джапу. By doing japa, we chant the Harinam Sankirtan and we attain perfection. Когда мы делаем джапу, воспеваем Харинам Санкиртану, мы достигаем совершенства. You, in a sense, we can say that you can achieve perfection just by doing japa. В каком-то смысле мы можем сказать, что мы можем достигнуть совершенства только воспевая джапу. But it's doubtful that in Kali Yuga you'll attain perfection just by doing japa. Но это сомнительно, что вы достигнете совершенства в Кали-югу, просто воспевая джапу. In Kali Yuga you'll attain perfection definitely if you are doing Harinam Sankirtan or any Guna Kirtan, Lila Kirtan, Rupa Kirtan, Nama Kirtan. Но когда вы делаете Харинам Санкиртан вместе в Кали-югу, вы точно достигнете совершенства или выполняя Рупа Киртан, Гуна Киртан, Нама Киртан, Лила Киртан. That's for sure that by doing this Rupa Kirtan, Nama Kirtan, Lila Kirtan, you attain perfection. То есть наверняка, выполняя все эти Гуна Киртан, Рупа Киртан, Лила Киртан, Нама Киртан, вы достигнете совершенства. By doing just japa, you are not sure that you can attain perfection. А только воспевая джапу, вы не можете быть уверены, что вы достигнете совершенства. Because Yuga Dharma for Kali Yuga is not japa kirtan, is Harinam San Kirtan. Потому что юга-дхарма для Кали-юга это не Нама Киртан, это Харинама Киртан, Сан Киртан. Нет, потому что Yuga Dharma для Кали-юги не является джапа. Джапа. Yuga Dharma для Кали-юги является Харинам совместный киртан, когда мы прославляем имя, форму, качество и лилы Кришны. But again, to perform Harinam San Kirtan, together Kirtan, you have to be pure, and for that we chant japa, we prepare ourselves. Но для того, чтобы быть в состоянии воспевать Харинаму Санкиртан вместе, совместное воспевание делать, мы должны очистить свое сознание джапа. And we are preparing our heart. We can receive because Nama Nami Eka Tattva. There is no difference between Nama and Krishna, and we also receive benefit, definitely. И поэтому, когда мы воспеваем отдельно, мы не только очищаем, но также давайте не забывать, что имя и Господь не отличны друг от друга, поэтому мы получаем там точно так же благословение. And we can receive also bhakti. И также и бхакти мы можем при этом получить. But for sure we receive bhakti and we receive the purification when we are doing it in a congregational way, because this was established by the Lord as the means of achieving perfection. Но мы 100% достигаем этого, когда мы делаем совместное воспевание, потому что так сказал и установил Верховный Господь. Therefore, devotees are doing a stupid thing when they choose to do japa during the time of kirtan. Поэтому преданные совершают глупую ошибку, когда они идут воспевать отдельно святые имена, делать джапу вместо киртана. You receive much more mercy when you are singing with other devotees together in the kirtan than when you are just doing your rounds individually. Вы получаете гораздо больше благословений и милости, когда вы воспеваете святые имена вместе с другими преданными, чем когда вы воспеваете святые имена отдельно. Therefore, when devotees have this dilemma that I have a few rounds more to chant, and at the same time a kirtan is going on in the temple, поэтому, когда у преданных возникает дилемма, что у меня есть еще несколько кругов, которые я должен прочитать, но киртан в храме еще продолжается, then first of all, you should not have rounds in the evening when the kirtan is going on. Тогда в первую очередь у вас не должно оставаться непрочитанных кругов, когда в храме происходит киртан. But if some rounds left, но если некоторые круги остаются, go sing the kirtan. Вы будете петь киртан. Идите пойте kirtan. And then after the kirtan is finished, go and chant your rounds, sleep less, but then you'll finish your rounds. А потом идите воспевайте свои круги отдельно, но без сна, но вы прочитайте свои круги. А потом идите домой и спите меньше, но вычитайте свои круги. То есть не к тому, что круги должны остаться, то есть их нужно дочитать. Но если есть возможность побыть на киртане, киртан приоритет. If you have the possibility to participate in the kirtan is the priority. Therefore, never do these stupid things that
the whole ISKCON is doing. I'm not going to the kirtan, I have some rounds to do. Поэтому не делайте эту глупую ошибку, которую преданные в всем Исконе делают, что я не пойду на киртан, у меня еще нечитанные круги. And don't forget, what I'm doing now is also kirtan. И не забывайте, то, что я сейчас делаю, это тоже киртан. So kirtan doesn't mean only singing with music. Киртан не означает просто петь под музыку. Kirtan means glorifying. Киртан означает восхваление. For our lectures are glorifying Krishna's pastimes, Krishna's forms, Krishna's qualities. Наши лекции восхваляют прошлые игры Кришны, его черты, его качества. Therefore, what I did now for almost 2 hours, I was glorifying Krishna. This is kirtan. This is Rupa Kirtan, Lila Kirtan, Guna Kirtan of Krishna. Поэтому то, что я сейчас сделал, это восхвалял Кришну почти 2 часа. Это Гуна Киртан, Лила Киртан, Нама Киртан. So sometimes we are glorifying Krishna through music, and we are making the accent is on the name of Krishna. Иногда мы восхваляем Кришну через киртан, через музыку, и тогда у нас акцент на имени Кришны, Нама Киртан. And sometimes we are glorifying Krishna without the musical aspect, without the musical component, just by glorifying the qualities, form of Krishna, pastimes of Krishna, like we discussed the pastimes of Bhīṣmadeva, Arjuna in relation to Krishna from Bhagavatam. А иногда мы просто восхваляем качества, черты прошлой игры Кришны без музыки, как мы это делали, когда мы сейчас с вами обсуждали прошлые игры, где присутствовал Бхīṣmadeva, как мы с вами прочитали здесь Шримад Бхагаватам. So, yes, I agree with Rajarasa Prabhu that Yuga Dharma for Kali Yuga is Kirtan, not Japa. Поэтому да, я согласен с Адираса Прабhu, что в Кали-югу Югадхарма является киртан, а не джапа. And in that sense, Japa is supporting our Kirtan. И в этом смысле джапа поддерживает наш киртан. Is preparing our consciousness to sing the Kirtan in a pure way. И она подготавливает наше сознание к тому, чтобы мы пели киртан правильным образом. And in that way, for receiving the maximum benefit of our spiritual life. Таким образом, получая самое максимально возможное благословение от нашей духовной жизни. And sometimes devotees are giving the example that Japa and Kirtan is like inhalation and expiration. И иногда преданные приводят пример, что джапа и киртан являются как вдохом с выдохом. You need both of them in order to breathe, in order to remain alive. Вам оба нужны для того, чтобы оставаться живым и дышать. And both of them are important. Оба важны. Kirtan may become showy sometimes. Иногда киртан может быть немножко как шоу. So if you are in the proper consciousness, you receive the maximum benefit from Kirtan. Если вы находитесь в подходящем умонастроении, то вы получаете максимально благотворных эффектов от киртана. The danger with the Kirtan is that it can tend to be showy or to be musical, to be a kind of like we can remain in the entertainment mood during the Kirtan. Опасность киртана в том, что иногда это может превращаться в шоу, или он может нам давать умонастроение, развлечения от киртана. Whereas Japa, nobody is watching you, so you cannot make a show. В то время как во время джапы никто на вас не смотрит, поэтому вы не можете сделать из этого шоу. There is no musical aspect, so not much entertainment there. У вас нет музыкального сопровождения, поэтому особых развлечений там не ждите. And you are alone with yourself, nobody is watching, and you really can understand your spiritual level on which you are situated. И никто на вас не смотрит, вы находитесь в одиночестве, и вы можете четко увидеть свой духовный уровень, на котором вы в данный момент находитесь. If you are getting bored, if you are getting sleepy, если вы засыпаете, вам становится скучно. If you are getting agitated, если вы становитесь беспокойны,
it means that you really don't have a relationship with the holy name. Это означает, что у вас на самом деле нет отношений со святым именем. Therefore, we prepare our consciousness by building our relationship with the holy name during our japa every morning. Поэтому мы подготавливаем наше сознание, обосновывая дружбу со святым именем каждое утро во время нашей джапы. And then that consciousness that we obtain during our face-to-face relationship with the holy name, we apply it to the kirtan and we receive the maximum benefit. А потом эти взаимоотношения, которые мы построили, будучи лицом к лицу, находясь со святым именем, мы приходим на киртан, и там уже можем воспевать это с подходящим умонастроением. So again, devotees are giving this example that inhalation and expiration, they're both important. И поэтому еще раз преданные дают этот пример, что и вдох, и выдох одинаково важны. And it's difficult to compare kirtan or japa either to inhalation or to expiration. И очень сложно соотносить киртан и джапа с вдохом или с выдохом. And it's an eternal dispute, what is first, the egg or the chicken? И поэтому это вечный спор о том, что было первым, яйцо или курица. In the same way, it's an eternal dispute, what is most important, japa or kirtan? Тот же самый диспут, что более важно, джапа или киртан. But yet, from the point of Shastras, the Yuga Dharma for Kali Yuga is kirtan, not japa. Но с точки зрения шастры, юга-дхарма для Кали-юга является киртан, а не джапа. Можно глупое уточнение? Почему мы тогда не даем дополнительный еще обет, помимо джапы, еще как бы югадхарму? Why we don't do additional vow for making yuga-dharma specifically? Why we don't give additional vow to keep the Ekadashi, to read Srimad Bhagavatam, to worship the deities, to take Hare Krishna Prasadam? А почему мы не даем дополнительных клятв о том, что мы будем соблюдать экадаши, поклоняться божествам, есть прасадам? Почему мы этого не делаем? We require common sense. Потому что необходим здравый смысл. Therefore, there are a lot of many other things which we could give the vows nowadays. Сейчас есть много вещей, которых мы могли бы дать клятву в настоящее время. Which are very important aspects of devotional service. Которые являются очень важными аспектами преданного служения. But you need common sense to understand that they're important. Но вам нужен здравый смысл, чтобы понять, что эти аспекты важны. Therefore, we are giving the vow on the level of Vaidhi, sadhana bhakti, on the level of regulative devotional service to chant japa. This vow is making us a sadhaka. Поэтому мы даем клятву на уровне Вайди Садана Бхакти, который является регулирующим принципом для воспевания святого имени, которое делает нашу садану. Нет. Мы принимаем обет воспевать джапу на уровне Вайди Садана Бхакти. Этот обет делает нас садаками. This vow is regulating us. This vow is preparing us. Этот принцип нас регулирует, он нас подготавливает. But kirtan is the culmination of our sadhana. Но киртан является кульминацией нашей саданы. And for that we need shiksha, we need education from the spiritual master who is saying that I'll give you all that you need to prepare the yagya, for the yagya. И поэтому нам нужен шикша-гуру, который скажет, я тебе дам все, что тебе нужно для яги. Кришна Канта, нет, не шикша-гуру. Нам поэтому нужна шикша, нам нужно образование от духовного учителя, который говорит нам, что я дам все, что тебе необходимо для того, чтобы сделать ягью. But at some point you have to do the yagya. Но в какой-то момент тебе нужно будет сделать ягью.
And also don't forget that Srila Prabhupada introduced the vows of chanting 16 rounds and following 4 regulative principles. И не забывайте, что Шрила Прабхупада ввел клятвы, обеты на то, чтобы было воспевание 16 кругов и 4 регулирующих принципа. Before Srila Prabhupada, there were no vows. До Шрилы Прабхупады не было этих клятв. Before Srila Prabhupada, during Bhaktisiddhanta Saraswati times, you received initiation. До Шрилы Прабхупады во время Бхактисиддханты Сарасвати вы просто получали инициацию. And initiation, first initiation was called Harinama initiation. И первая инициация называлась Харинама инициацией. You did not receive the rounds, you received the holy name during the initiation. Вы получали не количество кругов, а вы получали святое имя во время инициации. This is the problem with our ISKCON devotees. И это проблема наших преданных в ИСКОН. We think that we give the vow to chant a certain numbers of something. Мы думаем, что мы даем обет воспевать определенное количество кругов. But actually, the Harinama Diksha means the initiation into the holy name. А Харинама Дикша на самом деле означает инициацию в святое имя, Which can be and should be chanted privately and should be chanted together with other devotees. которая может и должна воспеваться как наедине с собой, так и с другими преданными. Harinam Sankirtan together, Kirtan is the most efficient. Харинам Санкиртан, который воспевается вместе, является наиболее эффективным. But you don't have the possibility from morning to evening to chant together with devotees. Но у вас нет возможности воспевать с утра до вечера вместе с другими преданными. What you'll do in that time? Что ты будешь делать в это время? You have a japamala and you can chant for yourself. У тебя есть джапамала, ты можешь воспевать для себя. Therefore, initiation meant initiation to Harinam, not initiation to rounds. Поэтому инициация означала инициацию в Харинам, а не обет для прочтения сколько-то кругов. Then Prabhupada introduced, because he saw that Western people, especially Romanians, if he would see Romanians, we would have much more additional rounds. Поэтому Шрила Прабхупада, видя западных людей, особенно румын, если бы он увидел румын, у нас было бы больше кругов, на которые мы давали бы обеты. He saw that people are not serious, and in order to bound them to some sadhana practice, daily sadhana practice, Prabhupada introduced those vows. Он увидел, что они несерьезны в своей духовной практике, для того, чтобы привязать их и дать им вкус к этой практике, он дал им определенное количество кругов. So this is my understanding, that Prabhupada gave us or asked us to give the vow of chanting minimum 16 rounds a day in order to facilitate our singing of kirtan. Поэтому таково мое понимание, что мы получили эти обеты, которые мы даем для воспевания 16 кругов отдельно, чтобы подготовить нас, самих себя, для более хорошего воспевания совместного. But we received, at the time of initiation, we did not receive the rounds, we received the holy name. Therefore, it's called Harinama Diksha. Но во время инициации мы получили не количество кругов, мы получили святое имя, поэтому это называется Харинама Дикша. And it's supposed that you'll do Harinama by japa and by kirtan. И это предполагает, что вы будете делать Харинаму с помощью джапы и с помощью киртана. Спасибо большое, Гурудев. Не буду больше занимать время. И если есть вопросы, Раднама, то я готов. Ну, Если что-то еще осталось и хотите уточнить, не стесняйтесь, не проблема. Ну, уточнить просто хотелось про Йогадхарму. Ну, то есть, понятно, с джапой, но вот, например, сколько надо. Ну, это тоже такой вопрос, сколько нужно совместного вот этого санкиртана для Хорошо. хорошего поддержания. Хорошо. How much of this congregated Sankirtana we need to maintain this? We need 24 hours kirtans. Нам нужны 24-часовые киртаны. Are you able to sing 24 hours?
Вы способны петь 24 часа? No. Нет. We need to come to that. Мы должны прийти к этому. And now we can sing 2 hours, 3 hours, 4 hours. И теперь сейчас мы можем петь 2, 3, 4 часа. But then, you feel pain in your back, А потом, вы знаете, у вас боль в спине возникает. you get hungry, Голодными становитесь. you need to feed your kids Детей надо покормить. or your cats. Кошек. And so on. И так далее. What do you do during that time then? Что вы делаете в это время тогда? To arrange a kirtan together with other people requires some logistics. It's not easy to put people together to sing. Для того, чтобы собрать людей вместе для воспевания святого имени, нужна некая логистика. Невозможно просто так их собрать. And you have some spare hours beside feeding kids, husbands, and cats, and cleaning, and so on. You remain with some spare time. И у вас остается свободное время после того, как вы покормили детей, мужей и котов. I'm joking now. I'm not putting cats and kids on the same level. It's a joke. Maybe it's not a good joke, but I mean, some devotees have kids, and so in Bucharest, some devotees have some cats. Therefore, I'm joking now, a little bit sarcastically. I'm sorry for that. И это не означает, что я ставлю на одном уровне и детей, и кошек. Просто у некоторых преданных еще в Бухаресте, у некоторых есть дети, у некоторых есть кошки. Это такой небольшой сарказм был, я за него извиняюсь. And don't kill your cats, please. They should die with their own death, and then don't take another cat. So that's the tattva for cats. Но не надо, пожалуйста, убивать своих кошек. Пускай они проживут жизнь и умрут своей смертью. Такова татва для кошек. Anyway, so therefore we have some spare time, and in order to engage Поэтому our у нас mind, есть свободное время оставшееся. in order to engage our mind and our consciousness in Harinama, we have japa, which you can do individually. И поэтому для того, чтобы вовлечь свой ум и свое сознание в Харинаму, у нас есть джапа, которую мы делаем индивидуально. And acharyas are prescribed do 16 rounds, do 34 rounds, do 64 rounds. И ачарьи нас наставляют, вы воспевайте 16 кругов, 34, 60, 32, 64 круга. But the culmination of your Harinama chanting will be when you'll gather together with other Vaishnavas and you'll sing together kirtan. Но кульминацией вашего воспевания будет, когда вы соберетесь с другими преданными и будете воспевать Харинаму вместе. So to remain in touch with the holy name, we have the practice of japa. Оставаясь на связи со святым именем, у нас улучшается воспевание святого имени. Чтобы оставаться на связи со святым именем, мы практикуем джапу. Чтобы углублять свои взаимоотношения с святым именем, мы практикуем джапу. But the culmination of our relationship with the holy name is the relationship with the holy name in the association of other Vaishnavas. Но кульминация воспевания святого имени происходит в совместном воспевании святого имени с другими вайшнавами. Радханама, что еще осталось? Если осталось. Ну, я бы очень хотела попросить напутствие, благословения. Меня назначили в это воскресенье, уже послезавтра, вести воскресную Харинаму 2 часа. Ну, то есть полностью мне ее есть хотелось. Ну, мне немного... И как бы я уже вела Харинамы, но они были гораздо меньше и не шествующие. Или я была помощником, то есть подпевала. Ну, вот полностью со мной очень ответственно. So I was put to lead the Harinama, which will last longer than usual, like 2 hours, 2 hours and a half. And usually I was the head of the Harinama, but not for such a long time. And now I need blessings to do that. Радханама, будет возможно... Would you have the possibility to chant your 16 rounds in the morning during that day?
Будет ли у вас возможность воспевать свои 16 кругов, воспеть их утром до Харинамы? So please do that, and then your singing in the street during the Harinam will be a real thing. И тогда, если ты это сделаешь, твое воспевание на улице Харинамы будет чем-то настоящим, искренним. I'm sure you have all of my blessings and the blessings of all other devotees to have a very wonderful Harinama during Sunday. И я And уверена, good luck to you. будь уверена, что у тебя есть все благословения мои и всех преданных, которые находятся здесь, для того, чтобы у тебя была прекрасная Харинама, на которую ты пойдешь. But chant your rounds in the morning, your 16 rounds in the morning, and when you'll be in the streets, you'll not sing music, you'll sing the holy name. Вычитай свои 16 кругов утром, и тогда, когда ты пойдешь на улицу воспевать святые имена, ты будешь воспевать не музыку, ты будешь воспевать святое имя. Спасибо большое, Гурудев. Все, на этом все. Okay. Baldev, I saw that you raised your hand also. And, please. Yes, thank you so much, Gurudev. I'll raise it again. I was thinking how much Arjuna did to save the vow of Krishna in the battle of Kurukshetra, and I was thinking about Ekalavya, because every time I've heard the story of Ekalavya and about how he was, how he's controversial, like the final nail in Ekalavya's coffin was, and by the way, he was killed by Krishna in the battlefield of Kurukshetra, and I read Mahabharata. I saw a whole serial about Mahabharata, and I never saw this moment. And I wanted to ask about this, if you could tell this story very, very shortly. Я надеюсь, что я услышала правильно. Прабху говорил про Экалавью и про его отношения, и про его, что конечно, самым последним гвоздем в крышку его гроба было то, что он, Прабху прочитал Махабхарату, и там было сказано, что он был убит на поле Курукшетры, но он не знает эту историю, он хотел бы, чтобы Гурудев эту историю описал. According to Hridayananda Maharaj, many stories from Mahabharata that now are attributed to Mahabharata, they're not really part of original Mahabharata. Согласно Хридананду Махараджу, истории, которые рассказывают и говорят, что они имеют ссылку на Махабхарату, на самом деле не являются частью оригинальной Махабхараты. He is saying that actually the Mahabharata in a nutshell is in the Śrīmad Bhagavatam. So those things that are in Śrīmad Bhagavatam for sure are the part of the Mahabharata. И он говорит, что Махабхарата является сутью Шримад Бхагаватам, и что те вещи, которые из Шримад Бхагаватам, точно 100% являются частью Махабхараты. So those descriptions that we find in Mahabharata and also in Śrīmad Bhagavatam for sure are the part of Mahabharata. Поэтому те вещи, которые мы встречаем в описании в Махабхарате, в Шримад Бхагаватам, 100% являются частью Махабхараты. But he made the research during many, many years. Но на протяжении многих-многих лет сделал исследования. And he came to the conclusions that nowadays, technically, we don't have the original Mahabharata. И он пришел к заключению, что в настоящее время у нас нет изначально оригинальной Махабхараты. Because South India has one version of Mahabharata, Western India has another version of Mahabharata. Practically every region of India has its own version of Mahabharata. Потому что в южном регионе Индии есть своя Махабхарата, в западном регионе своя. Практически каждая часть Индии, у нее есть своя версия Махабхараты. So something similar is happening with Ramayana. И примерно то же самое происходит и с Рамаяной. But still, the story of Ekalavya was told by Bhaktisiddhanta Saraswati. Но, тем не менее, история Экалавьи была рассказана Бхактисиддхантой Сарасвати. Therefore, I mean, even if that story would not be in Mahabharata, I take it completely serious because it just was told by Bhaktisiddhanta Saraswati. И поэтому даже если эта история не была рассказана в Махабхарате, я воспринимаю совершенно серьезно, потому что она была рассказана Бхактисиддхантой Сарасвати.
And Bhaktisiddhanta Saraswati, that's what he was saying. He was writing in that article that Ekalavya was later killed by Krishna. И это то, что Бхактисиддханта Сарасвати пишет в своей статье, что Экалавья был убит Кришной. What else would you like to know about that regarding that question? I was wondering how did Krishna kill him and also keep his vow of not taking part in the war? Not taking part in it. I don't know the details, unfortunately, about that. Я бы хотела узнать, как Кришна убил Экалавью, при этом сохранив свою клятву не убивать никого на поле боя. К сожалению, я не знаю этих деталей, подробностей. Krishna can arrange something. Кришна может придумать, как это сделать. He was very tricky, and that was exactly what frustrated Duryodhana and Shakuni very much. Он был очень находчивым, и это то, что расстраивало Дурьодхану и Шакуни очень сильно. Shakuni said to Duryodhana before the battle that, I don't have any problem with Arjuna, with Yudhishthira, with any other Maharathas on the battlefield. Шакуни сказал Дурьодхане перед битвой на Курукшетре, что у меня нет никаких проблем с Арджуной, и с его братьями, и с кем-то другим на поле битвы. Somehow we'll overcome them, somehow we'll fight with them. Мы их победим, преодолеем как-нибудь. But I have a problem with Krishna. Но с Кришной у меня есть проблемы. Duryodhana said, but he is not involved directly. Дурьодхана сказал, но он не вовлекается напрямую. Shakuni said, that's exactly what is making him even more dangerous. И Шакуни сказал, это именно то, что делает его еще более опасным. So, because Shakuni, he had a perverted intelligence, a crooked-minded intelligence. Потому что у Шакуни был извращенный ум. He was very intelligent, but in a crooked-minded way. Он был очень умен и хитер, но в очень извращенной форме. Therefore, he could immediately trace all those tricks that Krishna arranged before the battle, during the battlefield, and so on. Поэтому он смог определить все эти хитрости, которые создавал Кришна до битвы на Курукшетре, во время битвы на Курукшетре и так далее. But unfortunately, I don't know the details, how exactly Krishna killed him on the battlefield. Но, к сожалению, я не знаю подробностей, деталей о том, как именно Кришна убил его на поле битвы. I don't think this appears in Krishna Dharma's Mahabharata. Doesn't appear. Yeah, that's what I read. It doesn't say anything. I started to read the Ganguly's Mahabharata, but it's really a big one. And I have this kind of like love and hate relationship with Ganguly's Mahabharata because it's very detailed and very interesting. And at the same time, I just don't have time for all these details. Этот момент, я не помню, чтобы он был описан в Кришна-дарме. Бладева сказал, что он это прочел, и там действительно нет таких подробностей. Гурудев читает сейчас Гангули, Махабхарату Гангули, но у него взаимоотношения любви и ненависти, потому что там даются очень детальные подробности, но при этом... Нету времени их читать. Нету столько времени, чтобы зачитываться как бы ими, и хочется читать что-то более существенное, более сгущенное. And I want to read just something more consistent than the descriptions of how many heads were chopped, how many hands were chopped, and how many Akshauhinis were participating this day, and what were the vyuhas, what were the formations of the soldiers during the first day, second day, third day. All the 18 days, everything is described in details. Но мне не хочется читать все эти очень подробные детали о том, сколько голов было отрублено, сколько рук было отрублено, сколько солдат участвовало, какие там были войны. Очень четкое описание состава каждого войска на протяжении всех дней, каждые 18 дней там очень-очень детально описаны. Vyasa is really a statistics man. Вьяса, он настоящий статист. There is a lot of statistics in Mahabharata. Очень много статистики в Махабхарате.
But let's see if some devotees will read ever Ganguly's Mahabharata. I'll be also interested to see if Ekalavy's story appears there. Давайте посмотрим, если кто-то из преданных прочитает Махабхарату Гангули, и мы узнаем, есть ли там история о том, как Кришна убил Экалавью. It seems to be in some version of Mahabharata, either southern or western Mahabharata, I mean, South Indian Mahabharata or Western Indian Mahabharata, somewhere this story appears, and therefore Bhaktisiddhanta Saraswati used it. Но, судя по всему, либо в Южной Индии, либо в Западной Индии в какой-то из версий Махабхарат эта история описывается, поэтому Бхактисиддханта Сарасвати использовал это в своей статье. Thank you very much. Okay, Shidama. Да, примите мои поклоны. Меня слышно, да? Да. Хоть у Радханамы закончились вопросы, а у меня начались, и там много противоречий. Просто почему тогда, если, Юга-дарма — это киртан, почему Рупа Госвами, он в нектаре преданности, он прям... это самое важное, Юга-дарма, да, Сахаринам Санакиртан. Почему он описывает полностью 4 анги, выделяет именно 5, не один, именно 5 могущественных видов преданного служения, там, мы знаем 5 анг, да, и, допустим, почему, если конкретный пример, мне сразу приводится Госвами Вриндавана, они вот такое чувство, что киртан вот прям, Санакиртан и ягу не совершали, хотя они такой пример, идеал, как бы. Ладно, Госвами Вриндавана, но мы возьмем Харидаса Тхакура, он читал джапу, и он нам ачарья. И у меня возникает все время, когда вот вопрос, когда Юга-дарма — это главное, возникают вот эти вопросы, почему вот так, почему вот шастры дают такую градацию огромную, и еще примеры вот такие вот самых возвышенных преданных, они вот такие почему-то. То есть не было примера такого, чтобы они 24 часа пели, киртан, то есть или там вот даже в Махапрабху когда он делал свои киртаны, они же вечером воспевали, и там не было 24-часового киртана, то есть какое-то количество было, но не все прям. Это просто идет к следующему вопросу о Рагануга Садхана Бхакти, что вот говорят, Шидам, что... давай, смотри, давай разберемся с первым вопросом. Окей. Не делать их длинными, окей? So Radhanama ran out of questions, but my questions has started, said Prabhu, and it's about Yugadharma. And the question is that Rupa Goswami in his book Nectar of Devotion, he says about 5 types of devotional service. And if we are taking the great devotees like Goswamis of Vrindavan or like Haridas Das Thakur, who were like Harinama Acharya, why didn't they sing 24-hour long kirtans, and why do we have this elaboration on the service of devotional service if it was clearly said that in Yugadharma kirtan is the only way? We have different statements by Chaitanya Mahaprabhu. У нас есть различные утверждения Чайтаньи Махапрабху. Inclusive the statement Sadhu Sanganama Kirtan Bhagavat Shravana, Mathuravasa, Шри Муртира Шада Сивана. Sivana. Yes. Включает утверждение. And it doesn't mean that all these statements that Chaitanya Mahaprabhu is making, they become the absolute statement. Это не означает, что все утверждения, которые делает Чайтанья Махапрабху, они становятся абсолютными утверждениями. The only one statement. И единственно верными утверждениями. Because finally Mahaprabhu he more often was stressing the importance of Harinama. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Потому что он всегда подчеркивал важность Харинама. Харинама, Харинама, Харинама эва кевалам. Now, he was stressing the point of Harinama. Поэтому он подчеркивал идею важности Харинамы. In the Harinam Sankirtan, especially the Harinam Sankirtan, which is chanted congregationally. Особенно Харинам Санкиртана, что является совместным воспеванием. But again, Sankirtan doesn't mean only music kirtan.
Но снова сар-киртан не означает просто музыкальный киртан. Because Rupa Goswami was doing kirtan by writing books, Потому что Рупа Госвами выполнял киртан, когда он писал книги. Rupa Goswami was doing kirtan when he was explaining his books, Рупа Госвами выполнял киртан, когда он объяснял содержание своих книг. because kirtan doesn't mean only music kirtan. Потому что киртан не означает только музыкальный киртан. Kirtan is anything that is glorifying either the name, the form, the qualities, or the pastimes of the Lord, or parikars, the associates of the Lord. Потому что киртаном является любое восхваление имени, форм, черт, качеств или вечных спутников Господа. And it's most powerful when it is done in the association of other devotees. И оно является наиболее могущественным, когда выполняется вместе с другими преданными. So our acharyas, they're explaining even this statement of Lord Chaitanya, that sadhu sangha nama kirtan bhagavat shavan. И поэтому наши ачарьи даже в этом смысле упоминают важность Харинамы. To do Harinam Sankirtan, you need sadhu sangha. Для того, чтобы делать с Харинам Санкиртан, тебе нужна садхусанга. To do Harinam Sankirtan, you need to listen to Śrīmad Bhagavatam to understand the nature of that Sankirtan. Чтобы выполнять Харинам Санкиртан, ты должен слушать лекции по Шримад Бхагаватам, чтобы понимать смысл Харинам Санкиртан. To do Harinam Sankirtan, you need a place where you can do that. And that's the best place is the holy dhammas. Тебе нужно место для того, чтобы выполнять Харинам Санкиртан, и лучшим местом являются святые дхамы, Starting with Mathura, Vrindavan. начиная с Мадхуры. And you need a deity in front of which you'll do the Harinam Sankirtan process. И тебе нужно божество, перед которым ты будешь выполнять процесс Харинам Санкиртана. So all of our acharyas, they're always stressing this point that we have to do as much as possible Harinam Sankirtan, which implies glorifying the names, forms, qualities, and pastimes of the Lord. Поэтому все наши ачарья подчеркивают необходимость выполнения Харинам Санкиртаны, которые включают в себя восхваление имени, формы, характеристик прошлых игр Господа. But again, logistically, it's not possible for us as for human beings to chant 24 hours. Но опять же, для нас, как человеческих живых существ, невозможно воспевать на протяжении 24 часов. For human beings, you have to arrange things. Для живого человеческого существа нужно организовывать такие вещи. So therefore, it's a kind of like logic understanding that yes, kirtan, which is done together with other devotees, is most powerful process. Поэтому это как логично осознавать, что совместное воспевание вместе с преданными является самым эффективным процессом. But you need to prepare, you need to logistically arrange that. Но ты логистически должен это подготовить и организовать. And meanwhile, you are doing your japa. А во время этой подготовки ты выполняешь свою индивидуальную джапу. Тем временем, в перерывах между этими. Meanwhile, in the gaps between those kirtans that are happening either every morning, every evening, or 3 times a day, you are doing your japa, you remain in contact with the holy names, or the kirtans that are happening every each day, and so on. In the gaps, you remain in contact with the holy name through your japa, your individual chanting. И в перерывах между этими киртанами, которые происходят 2-3 раза в день или происходят каждый день, ты должен выполнять индивидуальную джапу. And I lost the thread now because I was thinking about translation. It's very difficult to think and to be aware about how things are translated. Anyway, so what I wanted to say regarding that. Yes, Haridas Thakur. Да, Харидас Такур. We don't know the historical, I mean, we know in general the historical details of Haridas Thakur. Да, у нас есть исторические детали по поводу Харидаса Такура. We don't know many details about Haridas Thakur. У нас нет много подробных деталей о его жизни.
And you're saying that Haridas Thakur was doing mainly, he was doing japa. И ты говоришь, что Харидас Такур в большинстве своем воспевал джапу. My question now, in which part of his life Haridas Thakur mainly was doing japa? И мой вопрос к тебе, в какой момент своей жизни он в большем процентном соотношении воспевал именно джапу? Before Lord Chaitanya or after Lord Chaitanya started his pastimes? До Господа Чайтаньи или когда Господь Чайтанья начал свои игры? Before Lord Chaitanya, obviously, he was hiding because he was born in a Muslim family and he wasn't accepted either by the Muslims, neither by the Hindus. And therefore, he had to do his private japa, bhajana, so that nobody is bothering him and he is not bothering anybody in the society. До Господа Чайтаньи он должен был скрываться, потому что он был мусульманом, и его не принимали ни мусульмане, ни индусы, поэтому он должен был выполнять свою джапу, свой баджан, скрываясь от всех для того, чтобы не беспокоить этим никого, и для того, чтобы восполнять эту тягу святого имени. But after Lord Chaitanya started his Sankirtan movement, Haridas Thakur, there are many descriptions when Haridas Thakur was present in the kirtan. And he was dancing, by the way, like a madman, especially Chaitanya Bhagavata's descriptions. Но когда Господь Чайтанья начал свои игры, есть очень много описаний, когда он присутствовал на этих киртанах, и он танцевал как безумец, которые также описаны в Чайтанья Bhagavati. Бхагавате. So Haridas Thakur was preparing the whole life for Lord Chaitanya's descent. And when Lord Chaitanya descended, he just got involved in the Harinam Sankirtan. Поэтому Харидас Тхакур практически всю свою жизнь подготавливался к тому, чтобы пришел Господь Чайтанья, и когда он все-таки пришел, он полностью начал быть вовлеченным в эти киртаны. But being a self-realized, liberated soul, he continued his vow of chanting those 100,000s of names in parallel. Но, будучи совершенной, самореализованной, освобожденной душой, он продолжал держать свой обет воспевания этих сотен и тысячи святых имен во время джапы. Now, another aspect, А теперь другой аспект, which devotees usually don't talk so much about it. о котором преданные обычно много не говорят. What about singing the Harinam Sankirtan in the association of like-minded devotees? А как же воспевание святого имени с преданными, с которым у вас есть похожее умонастроение? And the maximum of them should be 6 in that kirtan. Максимум должно быть их 6 в таком киртане. That's from the purport of Chaitanya Bhagavata, of Bhaktisiddhanta Saraswati to Chaitanya Bhagavata. Это отрывок из Чайтанья Бхагаваты от Бхактисиддханта Сарасвати. So logistically, it's not so easy to find 6 persons Логистически не так легко найти 6 человек, which are like-minded, которые в том же умонастроении, что и вы, Ajatiya Sasnigde Sadhu Sangha Svatovare, who has the same taste, the same rasa, the same aspirations. у которых тот же вкус, та же раса, те же стремления. Not easy. Нелегко. So what we are doing in the gaps between finding those 6 persons who has the same mentality, same mood? И что вы делаете в промежутках времени, когда вы, между тем, как вы ищете этих 6 человек, у которых будет то же умонастроение, тот же вкус? You are sitting and waiting? Вы сидите и ждете? No, you are remaining in touch with the holy name and you are perfecting your spiritual life by your individual chanting. Нет, вы остаетесь на связи со святым именем, и вы воспеваете свои круги, усовершенствуя свою духовную практику. So, but Harinam Sankirtan definitely remains the Yuga Dharma, the most powerful aspect of the culmination of spiritual life. Но Харинам Санкиртана в любом случае остается юга-дхармой в Кали-югу, которая является самым эффективным инструментом. But logistically, it have to be organized, and you cannot do it just from morning to even Lord Chaitanya had to go to take bath and to take some rest. Even Lord Chaitanya had to make pauses between the kirtans. Но логистически вы не можете с утра до вечера это делать на протяжении 24 часов, и Господь Чайтанья ему тоже приходилось прерываться для того, чтобы принять душ и так далее. And then Lord Chaitanya, he had kirtans
with his confidential associates, И у Господа читания были киртаны со своими близкими спутниками, and he had general kirtans with general masses of people. и у него были публичные киртаны с обычной широкой публикой. Mhm. But the confidential kirtans, they were in the association of his confidential associates. Но конфиденциальные киртаны у него были только со своими близкими преданными спутниками. And my understanding that they were not done just perpetually, constantly. They were arranged with certain regularity, but it wasn't a constant, non-stop kirtan. И это не являлось продолжительным киртаном, который был без перерыва. Это было организовано в определенные промежутки времени с определенной регулярностью. And that's exactly one of the arguments of Sahajiyas. Это является аргументом сахаджи. I recently saw some video from one of the members of Nityananda Parivar. Я увидел интервью одного из участников Нитянанда Паривар, The line of Lord Nityananda. линии Нитянанды Господа. And they're saying that ISKCON is exaggerating with the kirtan. И они говорят, что ISKCON преувеличивает значение киртана. Because there is no single place in Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavata where Lord Chaitanya would say, chant the holy name congregationally. Потому что нет в читании Чаритамриты или в читании Бхагаватам ни одной строчки, в которой говорится, что вы должны совместно воспевать святое имя. But there are places in Chaitanya Bhagavata and Chaitanya Charitamrita where Lord Chaitanya is doing that and is encouraging that. Но есть определенные отрывки текстов в читании Чаритамриты, в читании Бхагаватам, где Господь Читания делает это и вдохновляет нас делать это. And that's the understanding of our Shri Guru Parampara. И таково понимание нашей Шри Гуру Парампары. That the Yuga Dharma for Kali Yuga is Sankirtan, Samyak Kirtan, which means total Kirtan and congregational Kirtan at the same time. Которое означает, что Харинам Санкиртан является основополагающим, Санкиртан и Санья Киртан, что означает всепоглощающий или охватывающий. And that's exactly what Jiva Goswami is explaining in Bhakti Sandarbha also. И это то же самое, что Джива Госвами объясняет в Bhakti Sandarbha. So, Harinam, let's say again, Harinam Sankirtan is the culmination of the way in which we are chanting the holy name. Итак, Харинам Санкиртан является кульминацией в нашем воспевании святого имени. It's a rare thing, Это редкость, not easy to organize нелегко организовывать, from the point of view of logistic, логистически говоря, from the point of view of like-minded devotees, для того, чтобы найти похожих по умонастроению преданных. but it's the culmination. Но это является кульминацией. When it's happening, you are completely absorbed into that. Когда это происходит, вас это полностью поглощает. Meanwhile, you are doing your japa. А помимо этого вы делаете свою джапу. And besides that, kirtan also means glorification, not just singing. И помимо этого киртан также означает прославление, а не только воспевание. When devotees are gathering together and they're describing Krishna's pastimes, this is also kirtan. Когда преданные собираются вместе и прославляют прошлые игры Господа, это также является киртаном. Therefore, Rupa Goswami and six Goswamis, they were gathering each evening in the Radha Damodara temple in Vrindavana. Поэтому Рупа Госвами и другие 6 Госвами собирались в Рада Дамодар темпле храме, They were discussing Krishna Katha. и они обсуждали Кришна Катху. This Krishna Katha technically also is a kirtan. Потому что Кришна Катха технически также является киртаном. So technically what they were doing Sankirtan. Поэтому технически что они делали? Они делали санкиртан. Sankirtana meant singing the Nama, the holy name, Санкиртан означало воспевание намы, святого имени, and discussing Ujjvala Nilamani or Bhakti Rasamrita Sindhu with other devotees. It also was a kirtan. или обсуждение Бхакти Расамрита Синдху с другими преданными, это тоже являлось киртаном. Therefore, we cannot say that Rupa Goswami was rarely doing kirtan.
Поэтому мы не можем сказать, что Рупа Госвами редко воспевал киртан. But I agree with one thing, Но я согласен с одной вещью, that our devotees, they are more concerned with musical aspects of kirtan than the Krishna Katha aspects of kirtan, and that's a problem. что наши преданные больше беспокойны музыкальным компонентом киртана, чем самим воспеванием киртана, и это является проблемой. Often devotees are more concerned with the entertainment part of kirtan than with the holy name part of kirtan. Часто преданные больше обеспокоены с развлекательной частью киртана, чем с частью воспевания святого имени во время киртана. Therefore, I told Radhanama to chant her 16 rounds before going to Harinam, and then she will be sure that what she will sing will be real holy name, not just entertainment holy name. Поэтому я сказал Радханаме, чтобы она вычитала свои 16 кругов до того, как она пойдет на Харинаму, потому что если она это сделает, это будет являться по-настоящему воспеванием святого имени, а не просто развлекательной частью. Shridama, what else you have to say? Шридама, еще что-то у тебя есть по этому поводу сказать? Спасибо большое. То есть, правильно ли я понимаю, что красной нитью было такое понимание, что вот все анги, они помогают достичь кульминации, которая является киртан, ну сан-киртана? This is the direct statement of Jiva Goswami in Sandarbhas. I don't remember, it is either in Bhakti Sandarbha or Tattva Sandarbha, that all the angas of the Bhakti, all those 9 angas, they're supporting kirtan, they're supportive. И это прямое утверждение Джива Госвами в Сандарбхе, или я не помню где точно, что все 9 анги, они поддерживают, являются поддержкой для святого имени. And the same explanation with those 5 processes that Lord Chaitanya is giving, Sadhu Sangha Nama Kirtan. And the explanation that I offer it to you is the explanation I heard from Shivaram Swami on the basis of explaining it, being explained by Bhaktivinoda Thakur in some of his books. И это тоже утверждение, которое нам дал Господь Чайтанья по поводу тех 5 видов преданного служения, которым дает ссылку также Шрила Шиварама Свами Махарадж к Бхактисиданта Сарасвати или к Бхактивиноду Такуру. Который это объясняет в своих книгах. So, you chant the holy name in the association. Что мы должны воспевать святое имя вместе с преданными. You study Śrīmad Bhagavatam in order to be conscious during your chanting. Ты изучаешь Шримад Бхагаватам для того, чтобы быть осознанным во время своего воспевания. You need a place to do that. The best is Mathura. Тебе нужно место для этого воспевания. Лучшее место является Мадхура. Or Mayapur or whatever holy place which are non-different from each other. Майяпур или любое другое священное место, которое неотличимо друг от друга. You need a deity. Тебе нужно божество. To remain clean. Чтобы оставаться чистым. And to do it in front of the deity. И делать это перед божеством. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Mathura Vasa Shimurtira Shradaya Sivan. So all those angas you are doing for kirtan, for Nama Kirtan, others are supportive. Все эти анги ты делаешь для Нама Киртана, остальные являются поддерживающими. Now, we have, for example, the 6 angas of Sharanagati. Итак, у нас есть 6 анг Шаранагати. Anukulyasya Sankalpa, Pratikulyasya Vivarjanam, Rakshishati Vishwaso Goptritve Varanam Tatha, Karpanya Atmanikshepa, Shadvidi Sharanagati. Amongst these 6 that devotees should know, Goptritve Varanam, accepting the Lord as your guardian, is the most important. И среди этих 6 преданные должны знать, что самым главным является восприятие своего Верховного Господа как своего защитника. Again, you can ask, where in the Shastra is it stated? И вы снова скажете, где в шастрах это утверждается? Our acharyas are explaining it in that way. Наши ачарьи объясняют это таким образом. That Goptritve Varanam is the most essential, is this Svarupa Lakshana of Sharanagati. Others are Tatasa, they're supportive to that one. Что это является самой главной сутью, а остальные утверждения являются поддерживающими этого главной идеи.
Татаста означает поддерживать, сварупа означает основное. So in the same way, we have 9 processes of bhakti, a list of, first of all, we have a list of 64 items of Vaidhi sadhana bhakti, described in Chaitanya Charitamrita, described by Rupa Goswami. Поэтому у нас есть изначально 9 процессов бхакти, но изначально у нас есть 64 процесса, которые описаны в читании Чаритамрите. So we Рупа have Госвами описаны. 64. We have 64 with all those pipal trees and this and that, worship the Tulasi, do Ekadashi, and a lot of them, which are important. У нас есть все 64 пункта, которые означают поклонение Туласи, соблюдение Кадаши. Они все очень важны, они все там есть. Поклонение дереву пипал. Then you condense them. You have 9 processes. Потом мы их всех сжимаем, у нас получается 9 процессов. Shravanam, Kirtanam, Vishnok, Smaranam. You condense those 9, you remain with 5. Если вы сжимаете эти 9, вы остаетесь с 5 процессами. You condense those 5, you remain with 2. А если вы сжимаете эти 5 процессов, вы остаетесь с 2 процессами. Shravanam, Kirtanam. Шраванам, Киртанам. You condense Shravanam, Kirtanam, you remain with just Kirtanam. А вы сжимаете Шраванам, Киртаном, вы остаетесь только с Киртаном. Now, Kirtana will mean, И Киртан будет означать, first of all, прежде всего, Harinam Sankirtan, chanting together, Харинам Санкиртан – это совместное воспевание, then glorifying Krishna's form, Krishna's activities, затем воспевание форм Кришны, его действий, his qualities, его качеств, and then you have japa. и потом у вас есть джапа. So all of those are kirtans. Все они являются киртаном. There is a direct statement, Prabhupada is saying, my books are my kirtan. Есть прямое утверждение, Шрила Прабхупада говорит, мои книги являются киртаном. So therefore, sometimes, again, devotees have very narrow-minded understanding of what is kirtan. Поэтому еще раз, у преданных есть очень узконаправленное понимание того, чем является на самом деле киртан. Kirtan means just some music, you know. Киртан означает музыку просто. No, kirtan is not just music. Kirtan is much more. Нет, киртан является не просто музыкой, киртан является чем-то большим. And to make us understand the essence of kirtan, we have to do our japa. И для того, чтобы нам понять суть киртана, мы должны выполнять свою джапу. And by the way, we have to do all the other 63 items of devotional service. И, кстати, помимо этого, мы должны выполнять все остальные 63 пункта, которые были описаны. So that we'll be able to make kirtan. Для того, чтобы мы были способны выполнять киртан. Что еще, Шидам? Спасибо большое. Может быть, вы как-то это прокомментируете, либо нет. Просто в ответе, в вопросе, похоже, Адонамы было утверждение, что там преданные говорили, что вот, как это там, что садна бхакти это джапа, а рагануга это киртан. Но я вспомнил, что если говорить о рагануге, это вообще процесс смарана. И вот, ну как бы, что с этим делать? Не, окей. Prabhu understood that sadhana bhakti is сама запуталась. Is not Raganuga, and Raganuga bhakti is what we aspire for. Yes, some devotees consider that japa is referring to Vaidhi sadhana bhakti and kirtan is referring to Raganuga bhakti. No, that's not true. Что к Вайда садхана бхакти относится джапа, и к Рагануга бхакти относится киртан. Это неправда. No, you can do japa as Haridas Thakur did on the level of Raganuga Vaidhi sadhana. Вы можете воспевать джапу, как Харидас Дас Такур воспевал на уровне Рагануга. You can do kirtan on the level of Raganuga. Можете киртан воспевать на уровне Рагануга. And you can do kirtan on the level of sadhana bhakti. И можете вы воспевать киртан на уровне садхана бхакти. Technically, let's say that devotees on the level of Raganuga Bhakti, they more tend, that for them is more enjoyable to do kirtan in the association of other Raganuga Bhaktas who has the same ragas.
Давайте скажем, что у преданных более возвышенных, которые хотят воспевать на уровне рага-нуга бхакти киртан, то они должны иметь рядом с собой таких же преданных в утомном настроении для того, чтобы... Нет, не в ту степень. Преданные, которые находятся на уровне рага-нуга бхакти, они больше, конечно же, стремятся к тому, чтобы воспевать киртан в обществе других рага-нуга бхакт. Почему? Потому что так усиливается их рага, так усиливается их привязанность. Потому что когда ты воспеваешь джапу, ты один на один как бы со святым именем, это хорошо, это enjoyable, это приносит наслаждение. Но когда ты воспеваешь в обществе других расика бхакт, этот вкус увеличивается в сотни раз. Поэтому, конечно же, предпочтение больше отдастся на уровне рагануга бхакти, больше будет для киртана, чем для джапы. Но это не топорная должна быть сегрегация, что преданные на уровне вайди бхакти, они делают джапу, преданные на уровне рагануга бхакти, они делают киртан. Это очень топорное определение. Я никогда его не слышал нигде, я не думаю, что оно верное. Don't translate that, Krishna context. Okay. Что-то еще, Шидам, по этому поводу? Спасибо большое, меня Катя. Okay, so we have last question from Chandramala, and I'll answer to that and we'll finish. Hare Krishna Gurudev, thank you very much. Please accept my humble obeisances. Algılarız Srila Prabhupada, Srila Shrivan Swami Maharaj, and you. And thank you so much. It was an amazing class, and also the question and answer part was very, very useful. I would like to ask a question, but I am afraid also I look stupid by asking it. But it's a practical question for me. So first of all, thank you very much for the clarification of the japa and kirtan and the position of them and the definition of kirtan, not it which is restricted in just the musical aspect. So it shifted so many things in my mind. So it was very useful for me. Thank you very much. And my stupid question is this. How many people we require to call son? You said that 6 persons like-minded for our city is like a dream. So sometimes we get together on Sundays and we try to be together also for Thursdays, but people are busy, so we cannot come together. So if we do kirtan, 2 of us at home in front of our deity, it may call Sankirtan, or it's just it's not just kirtan. Thank you very much. Thank you for the lecture and actually the questions segment, and for clarifying what is japa and kirtan, and that is not only just musical aspect. And my question is about how many people do you need to call the kirtan Sankirtana, because here in our state... Ой, извините. Прости, пожалуйста, на русском. Практический вопрос по поводу джапы и киртаны. Матаджи благодарит за то, что она прояснила для себя, что киртан не только является музыкальным аспектом, но у него есть также и другие аспекты. Вопрос в том, сколько человек нужно для того, чтобы киртан назывался санкиртана. Если мы говорим о 6 людях, которые также мыслят, как и мы, у которых есть такой же вкус, как и у нас, для города, где я проживаю, это является практически невыполнимой мечтой, потому что иногда мы встречаемся в воскресенье, иногда редко по четвергам. И мой вопрос, если я просто воспеваю 2 человека дома киртан, является это санкиртаном или нет? So technically, Sankirtan or congregational kirtan starts with 2 persons. Технически совместное воспевание или санкиртан начинается с 2 человек. Then the more the better. А потом, чем больше, тем лучше. On our level of Vaidhi Sadhana Bhakti. На нашем уровне Вайди Садана Бхакти. I think this statement by Bhaktisiddhanta Saraswati about don't have more than 6 people at the kirtan. Я думаю, что это утверждение Бхактисиддханты Сарасвати о том, что не нужно иметь больше 6 человек во время киртана.
It's referring to Raganuga Bhakti, относится к Рагануга Бхакти. to spontaneous devotion that is practiced amongst liberated souls. Это преданное служение, которое практикуется среди освобожденных душ. They have completely another agenda. It's not for us. У них совершенно другое расписание, это не про нас. Mhm. But for us, mortals, the more people would be engaged, the better. Но для нас, простых смертных, чем больше будет вовлечено людей в Санкиртан, тем лучше. And we have pictures where Bhaktisiddhanta Saraswati is leading kirtan in the gathering of hundreds of devotees from Gaudiya Math. У нас есть фотографии, где Бхактисиддханта Сарасвати ведет киртан, где сотни преданных сидят из Гаудия Мата. These flags and mridangas, calls, karatas, they were doing Nagar Sankirtan. С мридангами, с караталами они выполняли Nagar Sankirtan, which Nagар. means city kirtan. They were doing all together, going in the city. Они все вместе выбирались в город. I remember our Guru Maharaj explained to us. Я помню, как наш Гуру Махарадж однажды нам рассказал. Kirtan with like-minded, a few like-minded devotees is very good. Киртан с другими преданными, которые по умонастроению вам подходят, это очень хорошо. Then Kirtan festivals is already very good. Фестивали киртанов это уже очень хорошо. But when you are going on the streets to chant, this is the best. Но когда вы выходите на улицу, чтобы воспевать, вот это самое лучшее. Because you are not thinking about only yourself, you are thinking about the conditioned souls also. Потому что вы не думаете только о себе, вы думаете также об обусловленных душах. And in that way, you are really pleasing Lord Chaitanya. И таким образом вы по-настоящему удовлетворяете Господа Чайтанью. Therefore, we have prescriptions for Raganuga Bhakti, we have prescriptions for us, for Vaidhi Sadhana Bhakti. Поэтому у нас есть предписание для Рагануга Бхакти, у нас есть предписание для нас, Вайда Садана Бхакти. For us, Kirtan starts with 2 people, 2 millions of people. That would be Kirtan. No difference. Для нас киртан начинается от 2 людей до 2 миллионов людей, для нас не будет никакой разницы. And I've been in a situation when Guru Maharaj was saying, let's go down to the temple room and we'll sing. И были ситуации, в которых мне Гуру Махарадж говорил, пойдем в храм, будем вместе петь. Let's sing some Kirtan. Воспевать киртан. And we were going down to the temple room in Budapest, and there were only 2 of us. И мы, I and 2 of us. и когда мы проходили в эту комнату храма, было только двое, нас двое и божество. Mhm. And it was Kirtan, because Kirtan means 2 persons singing, it's already Kirtan. И это означало киртан, потому что 2 поющих человека – это уже киртан. And the more people involved, the better. И чем больше людей вовлекается, тем лучше. But at the same time, dear devotees, let's do Kirtan not only from the point of view of quantity, but also from the point of view of quality. Но также, дорогие преданные, давайте будем воспевать киртан не с точки зрения количества, но также с точки зрения качества. And quality means 2 things. И качество означает 2 вещи. Quality means, first of all, devotion, the mindset, the inner surrender that you are feeling during the chanting. Первое означает умонастроение, в котором вы и покорность, предание, в котором вы воспеваете этот киртан. And the quality also means the quality of sound or the music that you are doing. А качество также означает звук или качество музыки, которую вы исполняете. And this is a very, very interesting point. И это очень-очень интересная мысль. Because nowadays devotees, they're really into singing those sophisticated Bengali tunes. Потому что в наше время преданных есть склонность петь эти очень утонченные бенгальские мотивы. A thing that Prabhupada never really approved. Вещь, которую Прабхупада никогда не поддерживал. And Bhaktisiddhanta Saraswati even did not approve the harmonium. А Бхактисиддханта Сарасвати даже гармонь не принимал. Therefore, Prabhupada was doing Nagar Sankirtan, but singing simple tunes. Поэтому Прабхупада делал Наган Санкиртан, да, но он исполнял очень простые мелодии. Tunes that can be easily catched and sing by the public.
Мелодии, которые легко могли подхватить и напевать широкая публика. And quality also means organization, И качество также означает организацию. organization of the Sankirtan party. Организацию вечеринки Санкиртаны. You have a good sound system. У вас хорошая звуковая система. You have devotees dressed nicely, not like bums, Преданные, которые одеты прилично, а не как бомжи. and not like arlequinos Или орликины and clowns. и клоуны. They're really dressed like Vaishnavas, И они по-настоящему одеты как вайшнавы. with ironed kurtas and dhotis and so on, С выглаженными куртами, дхоти и так далее. without socks of different colors. Без носков разного цвета. And anyway, I'm not going into that now. You got it. Поэтому не будем углубляться, вы поняли идею. So, kirtan requires quality and quantity. Киртану нужно и качество, и количество. Do both. Делайте обе эти вещи. When you don't have the possibility to have a lot of people involved in Sankirtan, Если у вас нет возможности вовлечь много людей в Санкиртану, you can do it just with your husband. вы можете просто с мужем это делать. One or two devotees can come also, Могут прийти также 1 или 2 преданных. and put the accent on the quality. И делайте акцент на качество. Like, for example, here in Bucharest, Например, здесь, в Бухаресте. technically we have 2 main programs during the week. У нас есть 2 основные программы на неделю. One on Sunday, another on Wednesday. Одна воскресная, другая по средам. On Wednesday, we have maybe 10-12 devotees at those programs. По средам у нас обычно 10-12 преданных на программе. But they're most sweet, most deep, most confidential programs. Но это самые глубокие, самые сладкие, самые конфиденциальные программы. You really go out surcharged spiritually after those programs. Ты по-настоящему выходишь духовно заряженным после этих программ. Because we sing bhajans, Потому что мы поем баджаны, we share the shlokas that we learned during the week. мы делимся шлоками, которые мы выучили на этой неделе. We discuss some questions that devotees have. Мы обсуждаем вопросы, которые появились у преданных. Then some devotees have a presentation that they're prepared and they make. Также преданные делают презентации, которые они подготавливают. Then we have some feedbacks. Again, we are sharing our understanding. Потом у нас есть отклик, фидбэк, которым мы делимся с преданными. A little prasadam in the end. И немножко просадов в конце. And not so many people are there, but there are really seekers, let's say. There are really only those who have thirst for Kirtan and Krishna Katha. They are coming. И там немного людей, но это именно те, которые испытывают жажду к Кришна Катхе и к преданным. And this is much more fulfilling than a full room of people during Sundays, which is also important, is also needed, but it's much more fulfilling for the heart, let's say, when just a few devotees, but like-minded, and you're going deep into Kirtan and Krishna Katha. И это гораздо более наполняюще, чем огромный зал по воскресеньям, хотя это тоже хорошо, но когда есть несколько людей, которые по моему настроению совпадают, у них одно стремление на цель, это по-настоящему наполняет твое сердце. Therefore, no any problem to have a kirtan or sankirtan just with 2 or 3 or 4 devotees, no problem with that. Поэтому никакой проблемы нет в том, чтобы делать киртан или санкиртан только 2, 3 или 4 людям. Many temples in USA were started just because 2 devotees were going on the streets and were singing. Многие храмы в США были созданы только потому, что 2 преданных выходили на улицы и пели. And the most purifying experience of kirtan for me was when we were going in the western part of Romania and Oradea, and we were singing just me and Guru Mata. И самые очищающие санкиртаны были для меня, когда мы в западной части Румынии, в городе Орадea, воспевали киртан только я и Гуру Мата, когда шли по улице. And often it was just me singing. И иногда это был только я, кто пел. She was distributing books meanwhile. А она тем временем раздавала книги. And I was sitting with harmonium just in the middle of the
plaza in the downtown of Oradea. And this was heaven. И я просто сидел и играл на гармонии в центре плаца, в центре города, и это был рай. But when devotees are coming, you immediately start thinking, okay, you have to beat the karatal in a proper way, you have to keep the mridanga in a proper way. It's a whole another dynamic, very also important. Но когда появляется преданный, ты сразу начинаешь осознавать, что ты должен хорошо играть на караталах, ты должен улавливать хорошо ритм на мриданге. Это совершенно другая ситуация. And let's not forget that often Srila Prabhupada was closing his door in his room and he was singing bhajans just alone. He was sitting, playing harmonium and singing. Nobody was there. И давайте не будем забывать, что Шрила Прабхупада закрывал свою дверь на ключ и в одиночестве воспевал баджаны, где не было никого, кроме него. Therefore, no any restrictions, no strict rules and regulations for kirtan. Поэтому не существует строгих ограничений или правил для киртана. You can do it alone. You can do it just with 2-3 devotees, your husband, your wife. Можете делать это наедине со своим мужем или женой, с другими 2-3 преданными. It can be hundreds of devotees. Могут быть сотни преданных. But try always to put the accent on quality, not on quantity. Но всегда старайтесь ставить акцент на качестве, а не на количестве. And if you are doing big harinams, do it in a quality way. И если вы делаете большие харинамы, делайте это качественным образом. And Krishna will be pleased. И Кришна будет удовлетворен. Because finally, this is the goal, to do those kirtans for Krishna's pleasure, not for our entertainment or people's entertainment. Потому что помните о главной цели, эти киртаны существуют для того, чтобы удовлетворить Кришну, а не других людей или преданных, или удовлетворить самих себя. Kirtan is that which is pleasing to Krishna. That's kirtan. Киртан — это то, что удовлетворяет Кришну. Вот это называется киртаном. Mataji Chandramala, if you have some other questions, can you please keep for the next time? And I can see that Ivan also raised his hand. I'll reply to his question and we'll finish because it's already 12:08. It's exactly what I said, that this is the imperfection. The only imperfection in kirtan is that it has to be stopped at some point during the day. Чандрамала, я вижу, у вас есть еще вопросы, не могли бы вы их сохранить до следующего раза? Я вижу, что у Ивана появился вопрос, который мы сейчас обсудим, потому что сейчас уже 12:08. Это единственный недостаток киртана, про который я говорил. Его недостаток в том, что он должен заканчиваться. Thank you so much, Gurudev. Okay, Иван. Дорогой, верный, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, все слава Шри Прабхупаде. Меня слышно? Да. Я хотел просто уточнить вот то, что вы только что ответили. Я, например, иногда слушаю баджаны разные и сам пою. Это тоже к этому относится? Потому что я пою именно вот из сердца. Мне это очень нравится, я громко пою, иногда закрываюсь. Это тоже к этому относится? When I'm singing bhajas alone from all of my heart, is it also counted as a kirtan? By hearing others. Hearing the recordings. Yes. Я слушаю баджаны других и подпеваю. Да. Yes, this is also kirtan for sure. Да, это также является киртаном, определенно. And this is the advantage of modern age, which offer us these gadgets that is giving us possibility to chant japa along with the recordings of japa of Srila Prabhupada, or to sing kirtan with our spiritual master, or to sing kirtan along with Srila Prabhupada. И это преимущество, которое нам дает этот век вместе с гаджетами, когда мы имеем возможность воспевать киртаны с кем-то или джапу вместе со Шрилой Прабхупадой и с другими преданными. And in the spirit of Yukta Vairagya, we have to use these opportunities and to take advantage of them. И в этом настроении Юкта Вайраги мы должны использовать эти возможности и использовать их по назначению. And I want to say that
the kirtans in which I really felt Krishna's presence И я вам хочу сказать, что киртаны, в которых я по-настоящему почувствовал присутствие Кришны, were in two cases. были в двух случаях. When I was alone, Когда я был один, and the second one, I was in trouble. и второй — это когда у меня были неприятности. So when you are in trouble, you really sing kirtan from your heart. Когда у тебя неприятности, ты по-настоящему поешь киртаны своего сердца. But and I also had when I was alone and I was in trouble also. This was the best. А еще была самая лучшая комбинация, когда я был один, и у меня были неприятности. Вот тогда это был лучший киртан. And I remember I was singing once in the woods. Я помню, однажды я пел в лесу. My mother is staying in a very, very beautiful town called Piatra-Neamț. Моя мама живет в очень-очень красивом городе, называемом Пьятра-Неамц, It's surrounded by mountains который окружен горами, and a very beautiful river in the middle of the town. и очень красивой рекой посередине города. And often I was going into one of those mountains which is covered by woods, by forest. И иногда я ходил на эту гору, которая была покрыта лесом, And I was doing my japa. и я там делал свою джапу. And after finishing my rounds, I was singing alone in the woods. И после завершения своей джапы я в одиночестве пел в лесу. And I really felt Krishna at that time because nobody's around, you just sing for Krishna. И я почувствовал присутствие Кришны там в лесу, потому что никого там нет, там есть только Кришна. But first time I got the experience when once many years back in New Vrajadama, Но вначале я получил опыт, когда это было много-много лет назад в Нью-Враджадаме. at that time, maybe 15 years back, they had the last arati at 9 o'clock in the evening. В то время у них было последнее арати в 9 часов вечера. They canceled it after some time, but at that time it still was there. Они потом через какое-то время это отменили, но в то время оно еще там было. And once I came for that arati, И однажды я пришел на этот арати. nobody was there in the temple room. Никого не было в комнате храма. And the Mataji Pujari, she started doing puja. И Матаджи Пуджари, она начала делать пуджу. And she kind of like in a panic just gave me the karatas and saying you should sing because Krishna needs to hear some kirtan. We cannot do just arati. И она в панике дала мне караталы и сказала, что ты должен петь, потому что мы не можем просто предлагать пуджу для Кришны, он должен слышать киртан. And it was the first time in my life when I was singing without being aware that somebody is watching, somebody is looking, and you were just front and front, I mean, face to face with Krishna, with Radha Shyama Sundara. It was real kirtan. It was just prayer without any distraction. И это был первый раз в моей жизни, когда я пел, не оглядываясь ни на кого, потому что не было публики, не было никого рядом, для кого бы я мог петь, кроме Радхи Шьяма Сундара, которому я стоял лицом к лицу. Это был не киртан, это была прямая молитва. And then I came back to Kiev, to Ukraine. Потом я обратно приехал в Киев на Украину. And that's how we started those famous Thursday kirtans that are still going on, as far as I know. И так мы начали эти знаменитые киртаны по четвергам, которые до сих пор продолжаются, насколько я знаю. And it started just because of first-hand experience that I had. И это началось из-за того, что я получил этот изначальный опыт. And I understood kirtan is not about show. И я понял, что киртан, он не про шоу. Kirtan is about holy name, about prayer, about your connection with the Lord. Киртан, он о святом имени, о молитве, о твоих взаимоотношениях с Господом. And when you have some friends who are in the same mindset, then you really get absorbed in the chanting. И если у тебя есть друзья с похожим умонастроением, тогда тебя полностью поглощает этот киртан. So, Ivan, yes, you can sing and should sing along with the recordings of different devotees, Vaishnava, spiritual master, and this is also kirtan. Just do it, and you'll
greatly benefit. And you are singing it because you feel something, I'm sure. Поэтому, да, Иван, ты можешь и должен воспевать эти киртаны вместе с другими предами, ачарьями, с которыми ты воспеваешь, потому что ты уже что-то почувствовал, и ты получишь от этого огромное благо, я уверен. Бывает до слез. Да, бывает до слез. Бывает до слез. Sometimes still tears. Yes. Спасибо. Okay, dear devotees, we have to finish, and I'll show you the deities or deities to you. Дорогие преданные, мы должны закончить. Я покажу вам божеств или божеств покажу вам. Ну,